Her, hoş geldiniz. You are all welcome. Ecehan will be first speaker. Ecehan ilk konuşmacımız. And she will tell us about the Kazma Bırak story also. Eren başlıyor mu çeviri? Çeviriyi duyabileceğiniz zaman başlayacağız Ecehan'ın konuşmasına. Şimdilik çevir... Heh. Eren başladı. Do you hear? Evet, çok güzel. Çeviri başladı. Muhteşem bir başlangıç. Buyurun Ecehan Hanım. Oturalım dilerseniz. Hep beraber başlayalım. Okay, I'm starting. Evet, başlıyor. Arkadaşlar, konuşmacının konsantrasyonu için herkesin muhabbeti bırakmasını bekliyorum. Tabii, lütfen. Evet, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu Kazma Bırak Kampanyası toplantıları 2 gün sürecek. 2 gün süren toplantıların birincisindeyiz. Bu toplantının bir açık toplantı olmasını ve bunun ilk gün olmasını özellikle istedik. Çünkü ikinci gün bir çalıştay yapacağız hep beraber ve bu çalıştaya daha önce Kazma Bırak kampanyasını duymamış, ilk kez burada duyacak olan, ilk kez böyle bir toplantıya katılmış olan insanları da davet etmek istedik. Ve 2023'te yapacağımız çalışmaları beraber planlamak, o planlama çalışmalarının buradaki herkesi bir parçası kılmak istedik. Dolayısıyla da her şeyden önce bunu anons etmiş olayım. Bu bir açık toplantı. Kazma Bırak kampanyasını tanıtacağız. Nedenleriyle ilgili, neden böyle bir kampanyaya ihtiyaç duyduğumuzla ilgili bir miktar konuşacağız. Ama yarın da esas olarak 5 saatlik bir toplantıyla saat 10'da başlayıp 3'te bitmesini planladığımız bir toplantıyla gelecek sene 2023 yılında ve belki daha da ötesinde Kazma Bırak kampanyasından neler bekliyoruz? Biraz onları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi ben size kampanyayla ilgili bir genel giriş yapmaya çalışacağım. Nereden başladı? Bu ihtiyaç nereden doğdu? Nasıl ilerledi kampanya? Ama çok genel bir giriş olacak. Ondan sonra esas olarak kampanyanın ayaklarının diğer 2 ayağının olduğu Yunanistan ve Kıbrıs'tan arkadaşlarımız kampanyayla ilgili bize daha detaylı ve daha detaylı bilgiler verip şu andaki durumu bir miktar tarif etmeye çalışacaklar. Bu şu andaki durumla ilgili yaklaşım da esas olarak yarın yapacağımız workshop'un da arka planını oluşturan bir bilgilendirme olacak diye düşünüyoruz. Yani bugün burada konuştuğumuz şeylerden hareketle Kazma Bırak kampanyasını gelecek dönem nasıl ilerletiriz konusundaki tartışmayı yarınki workshop'ta yine hep beraber yapıyor olacağız. Şimdi ben size hani şu gün şu oldu, bugün bunu yaptık, işte bizim takvimimiz böyleydi, bunları başardık, bunları başaramadık gibi bir hikaye anlatmaktansa başka bir hikaye anlatmak istiyorum. Ben geçen hafta bir arkadaşımla kahvaltıdaydık. Ona bu toplantıda ne anlatacağımı anlatmaya çalışıyordum ve esas olarak ona bir tür Kazma Bırak kampanyası propagandası da yapmaya, Kazma Bırak kampanyasının bir parçası olması için çağrı yapmaya da çalışıyordum. Ona dedim ki, yani bugün burada anlatmak istediklerimi ona anlattım. Ne anlatacaksın diye sordu bana. Bugün burada anlatmak istediklerimi ona anlattım ve şöyle başladım. İşte Eylül 2020'de Kazma Bırak kampanyasına başladık.
O zamanlar Türkiye Kıbrıs'a çok yakın, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a çok yakın bir bölgede fosil yakıt çıkarmaya çalışıyordu. Aynı zamanda Yunanistan ve başka ülkelerin de içinde olduğu ve çok sayıda akaryakıt şirketine de dahil olduğu İSTMED diye bir proje yürütülüyordu. Ve bu projeyle İsrail-Suriye kıyılarından İtalya'ya kadar bir dünyanın en derin ve en uzun boru hattının inşası söz konusuydu. Ve bunun avantajlarından faydalanmaya çalışan da çok sayıda şirket vardı. Çünkü Doğu Akdeniz biliyorsunuzdur artık yeni Eldorado Körfezi olarak anılıyor. Çok yüklü miktarda fosil yakıt kaynağının rezervin olduğu düşünülüyor. Doğalgaz rezervinin olduğu düşünülüyor. Ve şu anda dünyanın pek çok petrol şirketi de bu rezervin o ya da bu şekilde peşinde. Bu da tabii aslında ülkeler arası yeni bir gerginlik alanı anlamına geliyor. Yeni bir gerginliğin ortaya çıkması anlamına geliyor. Ve burada da çok ciddi bir şekilde Türkiye ve Yunanistan iki tane gerginliğin güçlü aktörü olarak ortaya çıkıyor. Buna Güney Kıbrıs'ı ve işte belirli bir ölçüde Kuzey Kıbrıs'ı da, yani Kuzey Kıbrıs'ı eklemek çok şey değil. Çünkü Kuzey Kıbrıs bayağı Türkiye güdümlü bir yer ama esas olarak Güney Kıbrıs'ın da kendi gücü ölçüsünde bu manzaraya dahil olmaya çalıştığını, yani herkesin aslında bu petrol rezervleriyle ilgili meselenin, doğalgaz rezervleriyle ilgili meselenin bir parçası olmaya çalıştığını, buradan bir pay kapmaya çalıştığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada ama şu da var, bunlar sadece uluslar değil, yani işte Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs vesaire değil ya da İtalya, Fransa değil. Bunlar aynı zamanda çok uluslu yakıt şirketleri de bu şeyin peşinde, buradaki rezervlerin peşinde. Dolayısıyla ulusları aşan, aslında çok uluslu kapitalizmle ilişkilenen bir durum söz konusu. Şimdi bütün bunların etrafında Türkiye ve Yunanistan arasında ciddi askeri gerilimlere de tanık olduk biliyorsunuz. Hatta böyle gemilerin birbirine sürterek geçtiği durumlar yaşandı. Ve işte savaş olacak mı olmayacak mı, ne zaman olacak işte gibi böyle sürekli bir gerilim hattında yaşayan toplumlara dönüştük. Burada şu gözlemimi de paylaşmak istiyorum. Bazen Yunanistan'da Kazma Bırak Kampanyası ile ilgili konuşurken, değerlendirme yapılırken aslında Yunanlıların bizden çok daha fazla bu gerginliğin altında yaşadığını, yani sürekli olarak Türkiye ile bir savaş çıkacak beklentisi, beklenti lafı yanlış da hani gerginliğiyle yaşadığını net bir şekilde gördük. Bizde Türkiye tarafında bu kadar yaygın gergin bir bekleyiş yoktu. Ama bir yandan da aslında bu iki ülke arasındaki bu gerilimin arttığına da, hani nesnel olarak arttığına da şahitlik ettiğimiz bazı durumlar da oldu. Yani iki ülkenin de askeri harcamalarının yoğun bir şekilde arttığı, işte Amerika'nın Yunanistan'a yeni askeri üsler kurmaya başladığı vesaire gibi çok farklı ibarelerle, çok farklı izlerle karşı karşıya kaldık. Bu gerginliğin arttığını net bir şekilde gösteren. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında eskiden de sıkıntılar vardı. Hepimiz biliyoruz, işte Kardak krizi bu sıkıntıların en büyüklerinden bir tanesiydi. İşte Akdeniz'deki, Ege'deki bir adaya bayrak asılması ile sonlanan, yani işte o da bir pik noktası olan bir gerginlik söz konusuydu. Bu gerginlikten sonra çeşitli görüşmeler başlamıştı ama bir yandan da bunların nereye doğru gideceği de işte durdu, tekrar başladı biliyorsunuz. Hani detayları anlatmayayım, arkadaşlar daha sonra anlatacaklar zaten. Ama bu gerginliğin nereye gideceği de çok bilinmiyordu. Türkiye'de bu arada Doğu Akdeniz'deki fosil yakıt aramalarına katılırken işte gemilerine Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet falan gibi adlar vererek esas olarak bir fetihçi bir yaklaşımın da ortaya koyuyor. Yani işte Doğu Akdeniz'i yeniden fetheden işte Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarıyız hissiyatını çok güçlü bir şekilde yansıtmaya çalışıyordu. Şimdi biz bütün bunların arasında bu gerginlik devam ederken, yani bundan 2 yıl önce bu gerginlik belirli bir noktaya geldiğinde Türkiye'deki ekoloji örgütleri olarak Doğu Akdeniz'deki fosil yakıt aranmasının hem birincisi doğaya vereceği büyük tahribat,
Bunu aktarmama gerek yok. Zaten hani farklı yerlerde konuşulduğu, farklı, bizim de farklı bildirilerimiz ve yayınlarımız, makalelerimiz oldu. Sizin de zaten buradaki insanların da farkında olduğu bir meseledir. O yüzden hızlı geçeceğim. Doğaya vereceği büyük tahribat ve savaş arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istedik. Yani doğal tahribatın savaşa, savaşın da doğal tahribata nasıl neden olduğunu ortaya koymak istedik. Yani şunu biliyoruz, işte doğal tırnak içinde kaynaklar etrafında verilen mücadeleler savaşların en büyük nedenlerinden bir tanesi. Ama aynı zamanda savaşların kendisi de doğal, yine tırnak içinde kaynakların çok ciddi bir şekilde yok edilmesi anlamına geliyor. Ortadan kalkması anlamına geliyor. Ve biz bunu Türkiye'de esas olarak çok farklı periyodlarla, çok farklı bağlamlarda sürekli olarak yaşıyoruz bir yandan da. Hani bunu da parantez içinde söyleyeyim. Ama sonuç olarak ortaya çıkardığımız metinde geri dönecek olursak kampanyaya, savaşa hayır ve doğanın talanına hayır, iki tane ana slogan etrafında kampanyayı inşa etmeye karar verdik. Daha sonra bu isimleri de anayım, hani şey olmasın. Yeşil Sol İklim Çalışma Grubu, Başlangıç Ekoloji, Ankara Kent ve Ekoloji Savunması ve Polen Ekoloji bunun 4 imzacısıydı. Bu kampanyanın ana metninin 4 imzacısıydı. Daha sonra hem ulusal hem uluslararası düzeyde imzaya açtık bu metni. Bu kısmı çok ilginç. Ulusal düzeyde biz 28 tane örgütten ya da 26 mı geçeceğim? 26 tane yanlış hatırlamıyorsam örgütten imza aldık. Ve o sırada da uluslararası düzeyde imza toplamaya başladık ama o biraz böyle ağır gidiyordu. Yani işte Belçika'dan bir grup vardı, Atak grubu yanlış hatırlamıyorsam. İşte İspanya'dan birisi vardı, Portekiz'den birisi vardı ama çok ağır gidiyordu. Sonra Yunanistanlı ve Kıbrıslı yoldaşlara ulaştıktan sonra bizden biraz zaman istediler. Bu bence benim kişisel tarihimde çok öğretici bir deneyim oldu. O yüzden paylaşmak istiyorum. Bizden biraz zaman istediler. İşte aradan 3 gün geçti. Bekleyin diyorlar. İşte 5 gün geçti. Bekleyin diyorlar. Ben böyle neyi bekliyoruz? Niye bekliyoruz? Böyle bir gerildim falan. Sonra işte Nikos gönderdi imzaları. Türkiye'dekinden daha fazla imzacı vardı Yunanistan'dan. Aynı şekilde Kıbrıs'tan da öyle. Ve daha sonra birlikte toplantılar yapmaya başlayınca gördük ki aslında bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bizim birlikte konuşmaya ihtiyacımız var. Ve bizim bu savaşa karşı kendi hükümetlerimize savaş istemiyorum dememiz başka bir şey, başka bir düzey. Ama birlikte bizim bölgemizde savaş istemiyoruz dememiz, bizim bölgemizde bizim ulusal sınırlarımızı aşan bir şey Doğu Akdeniz meselesi. Bizim ulusal sınırlarımızın ötesinde bu bölgede ve dünyada aslında savaş istemiyoruz demek bambaşka bir şey. Ve aslında ekoloji hareketinin içsel olarak savaş karşıtı olması gerektiğini ve aynı zamanda içsel olarak enternasyonalist olması gerektiğini gösteriyor bu deneyim. Dedim arkadaşıma o gün kahvaltıda. Bundan sonra biz esas olarak bu kampanyanın ana çıkışını Kardak krizinin yıl dönümünde bir uluslararası basın toplantısıyla yaptık. Bu arada da şunu söyleyeyim, bizim yani bugünlere gelmemizde faydası çoktur Kazma Bırak'ın. Zoom kullanmayı, işte uluslararası toplantı örgütlemeyi falan da hep Kazma Bırak sayesinde öğrendik. Çok net bir biçimde. Tabii çok ilk günlerden çünkü başladık bu organizasyonlara ve uluslararası basın toplantıları vesaire de gayet faydalı oldu. Bu bize başka açılımlar da sağladı. Bir yandan da Kazma Bırak kampanyası. Onun da ifade etmek gerekirse, örneğin Midilli'den bir grup insanla bir toplantı yapma fırsatı bulduk. İşte onların bölgesi aslında çok etkileşimli bir bölge, yani Kuzey Ege. Kuzey Ege bölgesindeki ekolojik problemleri konuşma fırsatı bulduk. Kazma Bırak dolayımıyla bize ulaşan arkadaşlarla. Ardından İğneada'da kurulması planlanan bir nükleer santral var, biliyorsunuz. Yani
Hep bu nükleer santral işleri hep böyle oluyor, onu da biliyorsunuz. Yani işte kuracağız, kurmayacağız, Sinop'ta olacak, olmayacak vesaire. Sonra bir bakmışsınız ki inşaat başlamış şeklinde oluyor. İğneada'da da bir plan olduğunu biliyoruz. Buna uygun işte limanlar yapılmaya başlandı, yollar yapılmaya başlandı, bunu biliyoruz. Ama şu anda nükleerin şeyini görmedik, krokisini görmedik diyeyim, ama orada da nükleer olacağına aşağı yukarı yöre halkı ve biz aşağı yukarı emin gibiyiz. Dolayısıyla bu çok ciddi bir şekilde Balkan halklarını, bölgesini ilgilendiren bir mesele olacak. Yani Bulgaristan başta olmak üzere o bölge yakın civardaki ülkeleri de ilgilendiren bir şey olacak. Onunla ilgili bir toplantı yaptık ve bu ülkelerdeki ekoloji hareketlerine ulaşmaya çalıştık. Yine Kazma Bırak aracılığıyla. Bunlar uluslararası düzeyde olurken bir de geçen sene bugünlerde, birkaç gün önceydi, 26 Ekim'di yanlış hatırlamıyorsam, Ege depremiyle ilgili. Ege depremine Ege depremi deyip, yani İzmir depremi değil, Ege depremi deyip, Ege depreminin esas olarak bu sismik hareketlenmenin de, yani Doğu Akdeniz'de yaratılan derin deniz kazıları, yani fosil yakıt aramalarının harekete geçirdiği sismik hareketliliğin de depremleri hızlandırabileceğine de dikkat çekerek bir Ege depremleriyle ilgili bir açıklama yaptık. Bu da aslında bizim kampanyanın neden gerekli olduğunu gösteren ana şeylerden bir tanesiydi, metinlerden bir tanesiydi diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan da Türkiye düzeyinde önemli dersler içerdi bizim için Kazma Bırak Kampanyası. Bir kere her şeyden önce Kazma Bırak Kampanyası İklim Adaleti Koalisyonu'nun öncülüğü olan Glasgow zirvesine karşı neydi adı? COP26 koalisyonunun çağrıcısı oldu. Hatırlarsınız, yani Türkiye'dekiler hatırlar belki, Cop gel, Kop gel diye bir şeyimiz vardı. Posterimiz vardı. Ve COP26 koalisyonunu Türkiye'yi oluşturmak için Türkiye'deki ekoloji örgütlerini davet ettik. Çünkü biz bu sırada Kazma Bırak kampanyasıyla o kampanyanın temasından göreli olarak bağımsız bir şekilde birlikte hareket etme kapasitemizi de geliştirdik. Bugün burada bu 3 tane şeyi arka arkaya yapabilme gücümüzün de biraz, yani herhalde bunu söylememde bir şey yoktur, biraz bu birlikte davranabilme, hareket edebilme gücümüzün gelişmiş olmasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum, vurgulamak istiyorum. Bu bizim için daha sonra COP26 Türkiye'nin iklim adaleti koalisyonuna dönüşmesi de başlı başına büyük bir şeydi. Ve yine Kazma Bırak Türkiye'nin inisiyatifiyle, inisiyatifinin de olduğu, sadece onun değil ama onun da inisiyatifinin olduğu bir süreçte ortaya çıkan bir çıktı oldu diyeyim. Ve bu da ciddi bir şekilde aslında Türkiye'de iklim adaleti tartışmasının, iklim adaleti kavramsallaştırmasının, yani aslında ekoloji meselesinin sınıfsız olmadığını ima eden iklim adaleti kavramsallaşmasının ortaya konmasında, daha güçlü bir şekilde ifade edilmesinde ciddi bir faydası olan bir bir düşünce dünyası yarattı diyeyim ve bir aktivizm biçimi yarattı, bir hareket tarzı yarattı. Şimdi Kazma Bırak kampanyası hala devam ediyor. Kampanyanın tabii ki arkadaşlarım zaten uluslararası koordinasyondan diğer arkadaşlarım da belki böyle düşünüyorlardır ya da kendi düşüncelerini ifade ederler. Dalgalı bir şekilde devam ediyor. Yani aslında hareketin gidişatı, yani işte İSMET ne oldu? Doğu Akdeniz'de kazı faaliyetleri, ekstraktivizm devam ediyor mu vesaire. Bütün bunlarla ilişkili bir boyut var tabii. Birincisi o. İkincisi de Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs arasındaki ilişkilerin gerilip çözülmesi süreci devam ediyor. Ve bütün bunlar çeşitli işte hareketin de dalgalı bir şekilde, yani kampanyanın da dalgalı bir şekilde ilerlemesine neden oluyor. Biz bazen mesela Türkiye koordinasyonu olarak da konuşuyoruz bunu. Yani nereye gidiyoruz? Aslında yarınki çalıştayın temel nedeni de bu. Nereye gidiyoruz sorusuna birlikte cevap verebilmek. Ama her seferinde çok içten bir şekilde, yani hem bilinç hem kalp düzeyinde diyeyim,
Bunu söyleyebiliyoruz ki bizim bu kampanyaya çok daha fazla ihtiyacımız olan günlerde olabilir. Yani bu kampanyanın teması, yani savaş ve ekolojik yıkım üzerine, iki ayak üzerine kurulmuş teması o kadar hayati ki savaşın ve ekolojik yıkımın boyutlarına göre bu kampanyaya olan ihtiyaç da artacak. Ve hali hazırda demek ki yani bu kampanyaya hali hazırda ihtiyaç var. Bu kampanyanın sürdürülebilirliğini sağlamak için, bu kampanyayı canlı tutmak için, hayatta tutmak için hepimizin daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Bir de bunun altını çiziyoruz. Biz kendi yaptığımız değerlendirmelerde de genel olarak. Şimdi başka ne öğrendik noktasında son olarak süremi de çok aştım mı yoksa bile? Tamam. Ne öğrendik meselesini biraz toplayacak olursam, birincisi işte biz Türkiye'de özellikle 2009'dan bu yana ekoloji hareketlerinin bir araya gelmesi için çok çaba gösteren ekipler vardı. Her zaman ben de bazılarının içindeydim. İşte özellikle lokal hareketler, köylü hareketleri, çok içine kapandığı dönemlerdi onlar. Ve o hareketlerin birbirleriyle bir araya gelebilmesi için işte çeşitli tematik toplantılar düzenlerdik sürekli. İşte ne bileyim termiye karşı mücadele eden hareketleri bir araya getirip işte termik mücadelesi omuz verenler sempozyumu yapardık vesaire falan. Sürekli böyle bir toplantılar serisi yapardık farklı adlar altında. Fakat bunlar genellikle sonuç vermezdi. Şimdi Kazma Bırak sonuç verdi demiyorum ama Kazma Bırak gibi tematik, ulusal düzeyde tematik bazı kampanyaların ekoloji örgütlerinin teması o olmasa bile daha etkili sonuçlar doğurabileceğini gördük. Yani bunu tabii Kazma Bırak'la görmedik. Mesela nükleer karşıtı platformla da bunu gördük aslında. Belirli bir tema etrafında konsantre olup derinleşmenin de işe yarayan bir fonksiyon olduğunu, işe yarayan bir işlevli bir şey olduğunu gördük sonuç olarak. İkincisi, dolayısıyla da ortak çalışma kültürünün gelişmesine katkıda bulundu Kazma Bırak bu anlamda diye düşünüyorum. İkincisi, enternasyonalizmin somut bir şey olduğunu gördük. O arkadaşım bana dedi ki bir noktada, ya dedi çok iyi yapmışsınız, harika bir kampanya dedi. O dedi Fırat Nehri'nin siyanürle kirlenmesi meselesi olduğunda da o zaman dedi hemen bu aynı mantıkla Suriye'ye, Irak'a falan oralardaki ekoloji hareketlerine de ulaşmışsınızdır diye düşünüyorum dedi. Orada bende tabii bir bilinç sıçraması oldu diyeyim. Öyle bir şey yapmadık. Ama esas olarak bu bizim bir öz eleştirimiz. Enternasyonizm somut bir şeydir gerçekten. Ama bunu her an bir süzgeç olarak, bir filtre olarak her an işlevli tutmanız gerekir. Yani yaptığınız her işe kime etkileyecek sorusu etrafından tekrar tekrar bakmanız gerekir ve kimi etkileyecekse onlarla birlikte hareket etmenin bir yolunu bulmanız gerekir. Bu da işte sınırları da aşar, insan türünü de aşar. Farklı bu tip sınırları aşan bir yaklaşımınız olması gerektiğini gösterir. Kazma Bırak bize bunu gösterdi diyemeyeceğim tam ama hani bu bilincin oturmasında bir katkıda bulundu. Diyemememin nedeni de bizim Fırat'ta bunu yapamıyor olmamız yani. Yoksa Kazma Bırak kendi içinde gayet enternasyonalist bir yaklaşım gösteriyor. Onun dışında düşman dediklerimizin bizim ulusumuza saldıran emperyalistlerden ibaret olmadığını, Lenin'in deyimiyle kapitalizmin yarattığı en büyük canavar olan metal Gesellschaft'ın dünyanın her yerinde olduğunu, yani çok uluslu kapitalist şirketlere karşı mücadelenin bu meselenin birinci gündemi olduğunu net bir şekilde gösterdi. İklim adaleti kavramsallaştırmasını geliştirmemizi sağladı ve yeşil boyamaya karşı reflekslerimizi geliştirmemizi sağladı. Ve fosil kapitalizminin
ve aşırı üretim, aşırı tüketim döngüsünün ve hızın canlı türlerinin sonunu getirdiğini ve buna karşı bütün canlı türleri için mücadele etmemiz gerektiğini daha çok öğrendik diyeyim. Şu anda savaşla ekolojik yıkım arasındaki ilişkiyi konuşmaya başladık. Bir süredir konuşuyorduk kazma bırak bağlamında. Şu anda Türkiye'de de bunu farklı alanlara da tercüme ederek, örneğin Suriye Savaşı'nın ekolojik sonuçları, örneğin güvenlik önlemlerinin, farklı bölgelerde uygulanan güvenlik önlemlerinin yarattığı ekolojik yıkım gibi başlıklara da genişletmek gerektiğini düşünüyorum ben kişisel olarak. Bunun yanında da aslında bizim iklim adaleti koalisyonu olarak her gün yaptığımız canlı literatür tartışmasının da, yani kavramsal düzeyde yapılan tartışmanın da zihinlerimize açtığını ifade edeyim. Şimdi aslında söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Şöyle bitireyim. Yani Kazma Bırak kampanyası politik muhtevası bir yana, yani bir tarafa, çok önemli olan politik muhtevası bir tarafa, bizim uluslararası düzeydeki bağlarımızı geliştirmek ve dünya deneyimini öğrenmek, dünya deneyimini buraya bizzat getirmek ve gerektiğinde de o dünyaya kendi derdimizi anlatmak konusunda büyük kapılar açtı. O kapıları açık tutmak gerektiğini düşünüyorum. O işte dostluk ve yoldaşlık temelinde o kapıların her zaman açık olması gerektiğini düşünüyorum diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eren, sana da teşekkür ediyorum. Şimdi Işıl var çeviride. Ermione Frezzoli. Ermione kendisini anlatacak, tanıtacak. O yüzden ona hızlıca veriyorum. Hello. Arkadaşlar Mehmet diyorlar. Mehmet. Someone can do small notes. So I don't need it now. I don't need notes. Okay. It's set. İngilizler diğerlerine versin de kolayca. Chinese. Same interpreter. Yanımdakiler yardım ederken bana gittiler ya. Check if it's English or Chinese. Sen yardım edersin. Başlıyor muyuz artık? Can we start? Yeah, but it's not connected with the start of my. So there is no reason. Should I start? Okay. Arkadaşlar. Well, a couple of pictures within the. Okay, let's start. Okay. So hi, my name is Hermione. I'm coming from Greece and I'm based on an island. Unfortunately, I don't remember the name in Greece, but it's huge. It's next to Çeşme and Izmir. So every day I can see Turkish coastline really next to me, and I'm very happy about this. I'm working with Gas Collective, and I will I'll give a very brief presentation on the situation
in Greece concerning energy, the infrastructures existed and planned, and the fossil fuel extractions, and of course the energy crisis. And I would like to thank Kazma Bırak Turkey for the organization of this event and for giving us the opportunity to meet all together in person, because it's very useful to meet via Zoom, but it's completely different if we have the opportunity to meet in person. So thank you very much. And of course, thanks a lot the translators for the huge work they're doing these days. So, yeah. Translators are the heroes of this meeting. So, Greece faces a major energy crisis since last winter, and this is partly connected to the Russian invasion in Ukraine. Although the energy prices are not impacted only by this, but by other parameters as well. If I speak too fast, please tell me to slow down. I will try to not speak too fast. So if we go a bit back in the past, the state used to own and operate the public electricity company, although even at that time, energy was not considered as a common good, and the prices were partly regulated by the state. Following the EU regulations and demands, the public power plants were privatized. So actually, we have private companies who own the power plants, and there are other companies who do the distribution to the houses. So it's quite complex, the whole system. Another parameter, so the privatization played the first role in the situation and the energy crisis that we're facing actually. Another very important parameter is that Greece stopped the use of the local coal. We name it lignite, and it's an extremely pollutant and low efficiency kind of coal. Yeah, okay. Whatever they want. The stop of the use of lignite was a correct decision. Although the way this happened, and as it was not mainly for environmental reasons, but under the pressure of the EU regulations, and also for serving private sector interests and profits, the coal units were either closed or converted to gas units. And this resulted to the dependence of the electricity production on an imported fossil fuel. So following the war in Ukraine, electricity prices went up as well. Another very crucial parameter is the start of the operation of the Greek energy stock market, which, following a complex system of calculation of the prices, ends up to invoice the electricity for houses and enterprises following the most expensive daily price, the daily price of the gas units. So this really guides us in very increased electricity prices, and in some cases in Greece were the highest prices all over Europe. And apart from all these parameters that are connected to the fossil fuels and the way energy and electricity is produced in Greece, the state is trying to expand renewable energy units, mainly wind farms and photovoltaic parks.
But the way it's doing it, it's very problematic, as the state gives priority to private companies to build industrial wind parks and photovoltaics, which means huge wind turbines, that for the building of which they need to destroy the landscape because they need to open very big roads in landscapes that there is no human activity until now, in top of hills and mountains, and even in protected areas, or in highly productive agricultural land. And also they totally ignore the opinion and the reactions of the local societies. And also we have a very important repression by the state towards the local societies who are reacting to this. This is very problematic because it reproduces the same false model of energy production, and the energy is produced mainly as a market good for the profit of the big companies and for increasing the companies' profits. And a last point concerns the subsidies given for the energy efficiency of houses that are not enough. They're very there is a very small amount of people who manage to get this subsidized in order to reduce the energy consumption of their houses. And also the whole process is extremely bureaucratic. So this doesn't really correspond to the needs of the people. And to my opinion, the first step that we have to do facing this energy crisis and energy poverty is to work on the efficiency of the houses. So taking into account all these parameters, the projects for new infrastructures on energy, like the LNG terminals. LNG is the liquefied natural gas, which it's the gas that we all know, but it's turned into, they transform it to liquid in order to be able to transfer it with boats. The gas pipelines or new electricity units run with gas. There are all these new plants. Some of them they're just plants. Some of them they're in the process of being developed. And also we have the exploration and exploitation of the oil and gas fields discovered in the south of Crete. And yeah, this is here. And in the West Greece, but also not only in the sea, but also in the mainland. And all these projects, the infrastructure and the exploitation of the fossil fuel are presenting in the Greek public as major projects of national interest. Concerning the exploitation of the oil and gas fields, there were several back and forth in the fossil in these projects. Big fossil fuel companies left the projects and others joined and appeared later. Until now, things are quite unclear and the processes are very slow. But it seems that within the next months, the seismic surveys will start again. These areas where the fields are located, both in the sea and in the mainland, are of major natural beauty and environmental importance, as the ecosystems host important endemic species. Earlier this year, there were several incidents of mainly whales who were found dead on the coast, and their death was connected to the seismic surveys. And also we have to note that Greece is an area of high seismic activity, which makes even more dangerous and risky these projects of fossil fuel extractions. And in a case of an accident is much more a reality than in other areas.
Now, apart from the environmental impact and risks of the fossil fuels exploitation, the local societies are highly in these regions are highly dependent on tourism and fishing activities. And there are several researches that prove that these activities will be negatively impacted by the extraction projects. Concerning the movement, there were several reactions, mainly by local societies and some bigger environmental NGOs concerning these areas. Although as the plans are still in paper and the situation is very unclear, and due to the 2 years of lockdown that we have because of the pandemic, most of the grassroots initiatives are actually inactive. The expansion of the use of gas in Greece because of the change of the energy units, along with the EU efforts to differentiate their sources of gas and not depend on Russian gas, turns Greece into an important player, or at least this is the narrative that the government says. To all this, we have to add the new plans for building floating LNG terminals in Greece. There will be terminals, gas terminals that will be on boats close to the mainland. One in Alexandroupolis, it's over there almost on the border with Turkey, and the other in Volos, it's here. And there are these areas are already environmentally degraded by other industrial units. So this will put more pressure to the environment and the local societies. And another big project that we have to mention, as Etchehan said, is the EastMed pipeline that we see here. The EastMed starts from Israeli, goes to Cyprus, then passes by Crete, it crosses Greece and ends in Italy. It's a huge project. It's we don't have any other pipeline so long and built in such a depth as the one that is planned here. The discussions on the EastMed goes back to 2000, and it was only in the January of 2020 that Greece, Cyprus, and Israel signed a contract for the development, for the building of this pipeline. And they characterized, the prime minister of the three countries characterized it as a very important project for energy and geopolitical reasons. Although this is still also on papers, there are scenarios for, can we move to the next, to the 7? No, oh, before. Anyway. Yes, this one. So there are other scenarios for the EastMed route, but all these are just articles on the media or the, speeches by ministers. Nothing is still clear what will happen. There is this plan of, instead of passing via Cyprus, Greece to Italy, to pass by Egypt, or to have what we call a virtual pipeline, which means that will be with LNG terminals, and the transfer of the gas will be via boats as LNG. It's nothing clear till now. Also, USA seems that doesn't support it anymore, because USA wants to sell its own fracking gas, LNG. We have several contradictory statements by US officials, although the project seems that it's still alive and it may be built. Actually, in Greece, the latest developments that we have is that in the areas from where the pipeline is planned to pass by,
the processes of expropriation of private properties have already started. So the main narrative is that as Greeks, we have the right to exploit the fossil fuels that are located in our waters, if we can say that sea belongs to someone, in order to improve our independence and reduce the energy cost for Greek people. Although it's very well known that the profits from fossil fuels never goes to the people. And another argument that works in the Greek public opinion is that all these projects and EastMed and the extraction of fossil fuel will strengthen Greece's position in the global scene, and Greece will be upgraded due to all these projects and will be turned into an energy hub for Europe. So these narratives, unfortunately, work to the general public, and this is what we try to fight our nationalism and also try to fight for the protection of the environment. It's well known that energy issues and fossil fuel extractions are of the main reasons of the increased tension between our two countries, Greece and Turkey, and of course Cyprus, and that it's a really destabilized parameter for the whole Eastern Mediterranean region. So we really have a lot of work to do against these projects and to unite the people and not, not get in stupid fights for the profits of the multinationals and not for the people. Thank you. Thank you very much. Okay, Nikos Anastasiadis. Nikos is in, president of. Well, more or less accurate. Okay, comrades, hello. It's very moving to be in Turkey to discuss with you all about how to fight the monster of nationalism and the monster of the climate disaster together. In the poster of today's meeting, it's written that we're talking about disaster capitalism, as you know, is quoted. And you know, what the more accurate way to present what is happening today? Okay, here, good. Okay, we have new pandemics, we have the climate disaster actually, we have rising poverty, a new economic crisis coming, and now the threat of even more wars and even with the use of nuclear weapons. So I think disaster capitalism describes the era that we're in. Of course, Greek-Turkish relations were never, good as, as regards to our ruling classes. They were always very antagonistic, trying to dominate the area. But the new environment that has begun since the war in Ukraine started is shifting alliances, actually, and is changing the landscape. So the Greek and Turkish establishments are still fighting for dominance in the area. And what is actually has happened is that the Greek government, based on its alliance with the US and other pro-Western forces, in the past years, they tried to corner Turkey in order to completely dominate the extraction area in East Mediterranean. And they were trying to portray Turkey, the Turkish establishment, as the only aggressor in this conflict. But we have to say that maintaining a repressive and a reactionary status quo is equally aggressive, actually. And this is what we are seeing playing out, that there are forces, the Western forces, this is a general comment, the US and its Western alliances are dominating the world with a hugely repressive way. And there are new forces coming into play, China, Russia, and its allies, and even Turkey in a way, and they are trying to question the status quo. And this is a general feature of world situation. So Greece was actually trying to take the whole Eastern Mediterranean for itself as regards extractions.
And then, of course, the Erdogan regime reacted to that. And this led to the tensions of the summer of 2020, in which Ece mentioned, that led to the creation of our initiative. Now, the war in Ukraine has changed things and is changing things. And the battle actually, in my opinion, hasn't settled yet. But one of the new features of the situation is that the US is trying not to completely lose Turkey to the other side. So that's why they shot East Med. They haven't killed it yet, but the US has said that it doesn't support it. And they are trying to find, they have a new, a new guy, I don't know the official name, who is in the area and is trying to create commitments between countries in order to get fossil fuels. I don't know if you heard the new deal between Lebanon and Israel, which is a huge thing. The first time that they have done a deal to allow for extractions in the sea between the two countries. And of course, there are other developments. Israel has kind of came to terms with Cyprus on a part of the land border concerning actually gas reserves. And Turkey has made a deal with Libya, and everybody is actually trying to get fossil fuels as fast as they can and as cheap as they can. And there is a huge debate on how exactly this will be done. And Hermione mentioned some of the different scenarios that are being discussed. So will it be East Med? Will it be a pipeline through Turkey now that they have, they're trying to take Turkey partly on board to the Western, alliance, or they will do it through LNG in Egypt and so on and so forth. So there are, different scenarios that we have to take into account. But I think the scenery is not complete yet. We shall see developments in the coming months on that. Of course, we should start from the basic fact, and I think this was mentioned already, that continuing and aggressively expanding fossil fuel extractions means officially that the 2 Celsius degrees target is officially dead. This would mean peak emissions by 2025. So it would mean that, we will reach peak emissions, burning fossil fuels by, in 2-3 years from now, and then they would start to fall. But this is definitely not happening, since they are all trying to get more fossil fuels. So we have to stress the environmental impacts of the continuation and the aggressive intensification of fossil fuel extraction, and how this relates to the cost of living crisis, of course, because the huge rise in energy crisis creates a crisis in the general economies, but also a crisis especially in the poorer layers of society. But I don't have time to go into this in more detail. But let me say a few things about how we think this connects to the Greek-Turkish relations and how they will evolve. Because there is we see in the last months there's a rising tensions. This is kind of like a bazaar between the two countries, in which will put itself in a better position. And we see sometimes tensions are heightened, and then they're backtracking on that, and it's a continuous move there. And every party is trying to enhance its position on how this will end, how this will settle. And I think it is clear for all of us, but it's also a question for me, to everybody here to answer. But I think it is clear that nobody wants an all-out war between Greece and Turkey. I don't think the Turkish establishment wants an all-out war because they're both NATO members. It would mean a total breakup of relations with the West, and it's very difficult to win an all-out war with Greece for different reasons I don't have time to go into. And of course, for Greece, it will be a disaster. Okay, sorry if I'm talking too fast. Okay, so I think neither the Greek nor the Turkish establishment want an all-out war between the two countries. A proper war. Yeah, okay, so yeah.
But the question is, can they contain it? Because, it's a different thing what they want, but it's a different thing, where things will end up to. Because, I just want to give an example. This was, in the, it wasn't headline news, but a Turkish ship, entered, Greek waters by Greek authority standards, and they asked them to stop for a check, and they didn't. And there was some kind of shootings. The Turkish authority claimed that the Greek authorities shot at the Turkish vessel. It was not a military vessel. It was well, not a military vessel. Yeah. But these things show that an accident that can one thing in the case of war, one thing brings another, and it's not sure if even if they want they can contain it. And we have to take account the nationalist element. If there are nationalist trends rising in each country, and of course with elections coming up in Greece and elections coming up in Turkey, this will be a feature in the situation, nationalist tensions rising. If there is such an event, even an accident, could they contain it, or will it lead to a wider war incident? And we cannot be sure with that. And definitely we should say that by people's standards, by working class people standards, we cannot take this risk. We cannot take this risk being dragged in a kind of like a war-like situation for, not only for the people who would be killed in a war incident, but also for what it will bring on the political climate, in the political atmosphere in each country. How much money are we paying right now? We're paying huge amounts of money to the war machine in each country, and it's bleeding the state funds. So one thing, just to close on this and actually close my speech, is that I think it is quite clear that Greek and Turkish relations will not, be, in a peace-like situation anytime soon. The tensions will continue because there is a continuous antagonism over who will dominate the area. This will not go away, even if there are some kind of deals, and even if the US is trying to get some kind of deal being signed between, the countries of the area. This will not go away, and that's why I think, as long as the people in charge are the people representing the elites and the big capital in each country, and this will not go away, and that is why we have to fight for a different set of policies that is representing the people's, actually, the rank and file of each country. So just to close, comrades, because my time is up, what can the movements do in this landscape? And this is the issue of tomorrow's meeting, actually, but just for some titles. One is to take up the environmental aspect, because I think we have to counter this dominant trend even in the environmental movements, that the environment is not connected to politics. Well, it is connected. It's largely connected, and we see that in our area, because extractions will bring war-like incidents and will bring, paying money to support the war machine in each country. So we have to connect these two features and talk to people about this. And the second thing is that we have to open the discussion about alternatives in energy, because the counter argument is, what do you want to do? You want to live in caves? No, we don't want to live in caves. Well, some may do. It's not, it's a choice. But in general, we have to take up the issue of where energy is consumed. The army is a huge polluter and a huge, consumes huge amounts of energy. I just read today the crazy fact that cryptocurrencies consume more energy than Austria in a year. This is crazy. The energy consumption under capitalism is crazy, and we have to stop that. And of course, we have to discuss how we want the alternative energy resources to be allocated, how they will be implemented, because in the capitalist way, they're not implemented in the right way. I don't have time to go into this. We have to discuss about alternatives. We have to discuss how we have to talk about the nationalization of the energy sector in order to meet people's needs and in order to let people to live
to have, cheap energy and so on and so forth. We have written all these things in our document. And the third thing, and just to close on that, we have to build links of solidarity and common struggle between the movements and our people. And this is of crucial importance, because when the time comes, and I think we will see the time come that the war machine will put itself in the forefront of developments and nationalism will put itself in the forefront of developments, it is very crucial that we have links between each other. We have links between our people, between our country. We have common struggles. And I think based on that, we should work on, analysis, demands, but also take all these features to the people in the rank and file, to our neighborhoods, to our unions, to wherever we live, and build these links. And this is, I think, the most crucial elements of today's discussion. Thank you, comrades. Athena Karyati from Greece. Athena, who is coming? Andrea Coralamos. Was it? The surname is Haralambous. Haralambous. Yes. Haralambous. So hello everyone. Yes. Bravo Mehmet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. So yes, the name is Andreas Haralambous. I come from Cyprus. And just to give you a little bit of context, Nikos Anastasiadis is not only the name of this gentleman here, but also the president of the Republic of Cyprus. We don't like him as close as much as this Nikos Anastasiadis. Imagine the just opposite thing than this guy. Why don't we like that guy? Because he's been in governance for 9 years. He'll be going away in a few months, but not for a good reason. Probably a worse person will take his place. And why don't we like him? Because he's been implementing, let's say, 10 scandals and trying to manipulate the situation through the route of natural gas was not considered to be one of them. Just to give you a little bit of more context, Cyprus is this island behind me. And because not everyone has to know the history about it, it's an island that has civilization for 5,000 to 6,000 years now. It's one of the most ancient civilizations because of its geographical location, of course. And because we have touched on the matter of war, and Athena will stress the issue more right after myself, we will say that right after the British, Cyprus became a sovereign state in 1960. I can listen to my voice and I cannot stand my voice. It's not good for a journalist. So in 1960 we became a sovereign state, but the government of Cyprus, which actually presented the Greek Cypriot community against the other 3 major communities in Cyprus, the biggest one being Turkish Cypriots, wanted enosis, unification with Greece. So there was a military coup in Cyprus in 1974, and the Turkish military invaded a few months later. So that split the island into 2. North part is controlled by military state from Turkey, and the south is controlled by the Republic of Cyprus, which is a Greek Cypriot majority. Why am I saying that? Because it's the political issue and the war issue between about what's happening with natural resources now in Cyprus. So another bit of context, Cyprus got its name from copper. Cyprus is in Turkish because we have been the place with the most copper reserves in the world for many centuries now. So we don't tend to keep things in the ground, like we dig a lot. So there are mines and there are quarries in Cyprus, a lot of them, and military camps.
So not much civilization out there. So yes, we tend to dig a lot, and people don't tend to, be problematized about natural gas resources because yes, our history is full of digging, taking things out of the ground, exploiting them, and making money out of them. So it's not much of a scandal right now in Cyprus. Everyone sees that as a moneymaker, especially in a time that the economy of Cyprus is at its worst of the last 2 decades. So to get into my presentation. So because everyone is looking for money right now, no one tends to focus on the environmental impacts that a pipeline would cause to the environment, especially in such a minor vicinity as the one that surrounds the island of Cyprus. We tend to actually be proud about being the island with the most blue flags in the world in terms of vicinity. That means that we have the cleanest beaches on Earth, the most clean beaches on planet Earth in comparison to our size. This will stop being truth very soon if we actually go for the exploitation of our natural resources, meaning natural gas. Experts from all walks of life have been counseling the government of the Republic of Cyprus about the financial situation, the strategic importance of the findings of the reserves, the amount and the technical requirements to take full advantage of them. No experts have been counseling the government about the environmental impacts, even though some have been hired, and we know what happens then. They get the guys they want, they get the scientists they want, they pay them and they tell them, you know what to say. So environmental experts that are independent from the government warn about the imminent disaster the potential pipeline could bring, but even the Green Party, of which I'm a member of, sadly, and you will know why, even the Green Party does not put exploitation of natural gas resources out of the question. We do not support drilling, but still we support imports from other countries. Like other countries don't need to drill to get their natural gas out. This is something that we are actually trying to change, the youth of the Green Party in Cyprus. On the other hand, what is the actual importance of the resources? To put the answer on the timeline, we have to go back to the 2010 when the Republic of Cyprus drew its exclusive economic zone in an international agreement with Israel, Lebanon, and Greece. There was another agreement in 2003, another special agreement with Egypt about the same issue. Needless to say, Turkey was not part of the agreement as it disputes the sovereignty of the Republic of Cyprus, therefore the exclusive economic zone as well. Additionally, Turkey has not ratified the Convention of Law of the Sea, therefore it does not recognize or is bound by its provisions and protocol. The exclusive economic zone was drawn in a period when Qatar was getting richer than ever. It's considered now to be the richest country on earth. Well, if you ask the people of Qatar, will not say that they're very happy with their economic situation, but the state, which is controlled by, apolitarchia, autocracy, authoritarian regime, it goes by many names, dictatorship anyway. And it's now number 3 in natural gas reserves in the world, enjoying back then, 2010, a decade ago, it had the income that was equal to 60% of the GDP of the state just from the sales of the natural gas LNG. Now, this percentage has dropped to 10%. Qatar, which like Saudi Arabia, used to have to exploit its resources up to 90% of their GDP. Now they dropped their percentages to 10%. And the Minister of Energy of Qatar 4 months ago actually said that by 2030, they will not burn any fossil fuels for their energy. They will be totally dependent on alternative resources. But they will not stop drilling. They will not stop extracting
natural gas and oil because other countries want to buy. So they said, we're gonna keep our country as clean as possible, but we're gonna sell the fossil fuels to other countries since they still want to buy them. So watching the economic growth that these kind of resources brought to the Middle East, especially Qatar and Saudi Arabia, the Republic of Cyprus wanted to find ways to conduct the research and exploit the promising findings following the same path. Thank you. The first major discovery, the biggest yet, took place in 2012, and many other followed. The size has been we've been trying. The government has been trying to convince people that the reserves are much bigger than they actually are. But it's actually an important scale for such a small economy as the Cypriot one. But natural gas is still in the ground. What is fortunately keeping the fossil fuel still in the ground? I have 7 points, and then I will give the floor to Athina. In short, the resources are not that great, not as great as the government of the Republic of Cyprus wants us to believe. The deal the government struck with Israel was not a good deal or a trustworthy deal. It's been coming on and off, and it's not clear what the percentage that the Republic of Cyprus is going to be gaining out of that agreement. In general, the agreement is not viable or transparent, thank you, as much as we want to. There are fears that the cost of the pipeline will exceed the actual value of the gas reserves because of the size. Hermione talked about that, because of the size of the pipeline and because of the depth of the pipeline, and the cost will be huge. So after 5 or 6 years that the pipeline will be completed, if it ever happens, it will probably exceed the value of the reserves. The EU does not back the idea for a pipeline, but it still does support drilling and liquefaction of the natural gas during shipment. I'm sure you all know about what the EU does, fighting against fossil fuels and then subsidizing them. Before the invasion of Russia and Ukraine, the EU was not really looking for additional sources of imports. Now this thing has changed, of course. The exclusive economic zone is still being disputed, therefore almost inaccessible for investors. Or maybe last point, and the actual reason, the estimate is nothing but a political capital for the Republic of Cyprus at this point, and probably Greece as well. The idea was to stay alive in order to keep the island on the map, and subsequently, supposedly, put pressure upon the UN and the other counterparts to promote a solution for the Cyprus question, a beneficiary one, of course, for the Republic of Cyprus. It is also used predominantly lately, as the EU will put it in a couple of years ago. It did put it a couple of years ago as politics for interior consumption. The false promise of a largely profitable enterprise keeps the spirits high, the support of the sitting government solid, and the markets. Okay, it is the last 3 words. I will go very slowly. The markets stable. So the last sentence was, the false promise of a largely profitable enterprise keeps the spirits high, the support for the sitting government solid, and the markets stable. Thank you for your attention. I give the floor to Athina. Thank you very much. Everybody is tired. 10 minutes break, yeah? And then come back. 10 minutes break. 10 dakika mola arkadaşlar. Hepinizin ihtiyaçları çok... Evet. 10 dakika ama.
Comrades, let's start. Everybody. Herkes hazır mı? Çeviri hazır mı? Ecehan yanıma gelsene. Çeviri grubuna da hazır mısınız diye sorar mısın? Evet arkadaşlar. Lütfen yerleşelim. Bildiğiniz gibi bir sürü şey bir anda başlaması gerekiyor. Çevirinin, sunumların. Let's sit. Please sit down. Everybody. What about the translation? Ready? Lovely. Okay, let's start then. Hello, everybody. I am Athina from Kazma Bırak from Cyprus as well. So I will start with some images that are not very peaceful because the situation is not so peaceful. One of the questions in the poster was 2 years now, what has happened? Ece touched upon how we started, and this is a picture of how we started. It's that 2 years ago, the Turkish naval forces and the Greek naval forces came face to face in Castellorizo. And at that time, the possibility of a hot episode for who controls the drilling, so the natural gas became more of a reality. So as the other speaker said, the clash of Greek and Turkish interests of the ruling elites in the Aegean Sea and the Eastern Mediterranean is not a new development. It's not a development of the last few years. It goes back even before the creation of the nation states in our area. And it's not only materialistic, the basis of the conflict, but also it's a matter of prestige, of domination of the Aegean and the Eastern Mediterranean. So there are a series of points and clashes between the Greek and the Turkish capitalists, the continental shelf and the demilitarization. I guess now you're hearing it even more. It's the basic argument of Erdogan, a basic demand of the ruling elite and the regime in Turkey. Is the gray areas between the small islands in Aegean Sea. And it's actually the Cyprus question. Cyprus is part of this conflict, as Andrea said. So when the government of the Republic of Cyprus started the exploration for natural gas at the economic exclusive zone, they presented it as the gas of peace, which is ironic with the picture, these pictures behind us. The idea was that because we will find the natural gas, the Turkish Cypriots will want to share it, so they will be willing to sign an agreement and solve the national question. And the same with the Turkish ruling elite, that because the natural gas will be so much, they will be willing to sit on the table and resolve the national question. Of course, this is far from what happened, unfortunately. But there are still forces that still believe that in Cyprus and I guess in Greece as well. In our opinion, this is a very naive and very historical approach of the matter. Because actually in the research for natural gas and oil
has been conducted in Aegean and the Eastern Mediterranean since the 60s and the 70s, and had led actually to a couple of incidents where the two naval forces of Turkey and Greece came face to face. And this was, I don't know if we can turn the thing, when they found the natural gas near Thassos in northern Aegean in 1976 and 1987. So the capitalists, they never share natural resources in a peaceful way. And if we don't remember these two incidents, because actually both the ruling elites of our countries, all the ruling elites of our countries, they're trying to make us forget this. We could easily remember war in Iraq, war in Libya, war in all the wars actually in the Middle East. So the last 2 years, as Nikos took part of my presentation, the Greek and the Greek Cypriot ruling elites, having the backing of the US, Israel, France, Italy, and Russia at some point, thought that they could isolate Turkey from the exploration and the exploitation of the natural gas from the Eastern Mediterranean. Of course, as it was expected, the Turkish government sent warships to stop the explorations. And the excuse they used was actually the same excuse that they used in 1974, when they said that they came to protect the rights of the Turkish Cypriots to this natural gas. So since then, the explorations, every exploration and every contract that is being signed with the multinational in the Eastern Mediterranean is actually following a military agreement. So there are many new armies developed in the area. So even though since 1974, Cyprus is characterized as the unsinkable warship, it has on it Greek army, the Turkish army, the Cypriot forces that are developed both, they were developed afterwards, but also the British bases. And now they have given the military air bases to France. They have given the ports to the Russian naval forces, even though now they stopped because of the war in Ukraine. And now the embargo of selling US weapons to Cyprus, to the Republic of Cyprus, has been lifted. So they are prepared, the Greek Cypriot ruling elite is prepared to buy lethal weapons from them. So especially after the collapse of the negotiations to the national question, which again happened not by coincidence after ExxonMobil announced that they found even more natural gas in the economic exclusive zone. After that, the armament of both sides has been grown, which means that the Turkish army is sending more drones and weapons, and the Greek Cypriot elite is trying to make more and more agreements with countries for military exercises and getting more weaponry in the south as well. Both sides of the divide of Cyprus, nationalism is rising, especially after the collapse of the negotiations. Right-wing parties and the far right is getting stronger. And there are incidents in the Green Line where classes, for example, of farmers that cultivate the land has become a common phenomenon. And that is because elections this year will not happen only in Greece and Turkey, but also in Cyprus. And this, of course, as the previous speaker said, raises nationalist tensions. Turkey, the Turkish regime, on the other hand, is tightening the control of northern Cyprus, especially after the last presidential elections that the chosen of Turkey candidate won.
And the repression towards the Turkish Cypriot activists have become bigger. Actually, today we wanted very much for a Turkish Cypriot member of Kazma Bırak to be with us, but that was not possible. Actually, we wanted more Turkish Cypriot members of the Kazma Bırak to be with us, and it was not possible. And that is mainly because there is not so many Turkish Cypriot activists can travel to Turkey anymore. The Turkish regime has a list of unwanted Turkish Cypriots that they deport back to Cyprus the moment they arrive to the Turkish airports. And in this list is included leaders of trade unions, movements, activists, journalists, and layers and members of the oppositional groups. So, as Andreas said, fortunately, the gas is still in the ground because of the same contradictions of the same the system, the same of capitalism. Because the amount found are may be big, we don't know yet, but they are not profitable enough to be extracted, and the investment is not viable and secure. One of the reasons of security that also the US gave, and it's another oxymoron of the area, is that that of the Greek-Turkish tension. Of course, we as environmentalists, we were relieved when the US lifted the backing that was given to EastMed pipeline. But of course, we cannot rely on these contradictions of the capitalist system to ensure that the project will not be done and that the extractions will not be done. So, as the previous speaker said as well, we need to continue the struggle. We need to strengthen our voice and say that we will not fight, we will not be divided for the interests of the multinationals and the interests of the ruling elites. And finally, I want to say that for the movements in Cyprus, we are grateful actually to have the support and the solidarity coming from the movements of Turkey and Greece. We cannot do this in Cyprus without you. So thank you for organizing this event and thank you for having us here. Can I attempt something? Doğu Akdeniz'de Ege'de barış engellenemez. Okay. Minea Theodor Popescu, Romania. First of all, what I can say, I'm from Romania. Just as I said yesterday, I was active in the struggle for climate justice for a few years. Right now, I am here as a guest or as an observer, since from what I understand, the initiative is currently limited to 3 countries, Greece, Turkey, and Cyprus. And what I wanted to add is that I consider very necessary to collaborate on an international level with the purpose of defeating the gas industry, with the purpose of stopping gas extraction and the expansion of current gas infrastructure in the Balkans and in all Europe. And this need for collaboration, for international collaboration, is rooted not only in the international way in which the system that causes these phenomena operates, but also in common impossibilities of common geopolitical conflicts that gas extraction might bring. As a short update on the situation in Romania, the current situation with the war in Ukraine
and the tensions regarding gas import from Russia have not impacted Romania that much compared to other European countries, since a lot of gas in Romania it is locally produced, and I think only around 7% is imported. But what is relevant to our struggle is that the current geopolitical situation has given rise to a political discourse that is very aggressively in favor of gas exploitation and gas extraction by motivating it as some form of energy independence, which is an illusion, of course, but we are not currently talking about that. So what happens is that a few years ago, large portions of the continental platform of the Black Sea containing natural gas were discovered. And since then, there has been a push from multinationals, Western ones such as the Austrian OMV or Chevron or other international companies such as ExxonMobil on one hand, and Gazprom on the other hand, to obtain the right to exploit the resources. Because currently the Romanian state doesn't really have the capacity to do so. And after a long political process of decisions, the exploitations are going to start in the near future if they haven't already started. Probably the most notable case, I don't really have a map to show you right now, but is the situation of the Neptune Deep, which is an enormous gas site in the Black Sea, and which is being drilled right now. Now, apart from the obvious ecological hazards that those installations pose, this I consider this opens a new international context in which conflict could appear. For example, from some of you might have heard of that. Romania has previously had a judicial conflict with Ukraine for a small portion of land in the sea, a small island. It's called the Snake Island, which was part of Romania previously, but was integrated in the Soviet Union. And the process was won by Ukraine, and the island currently belongs to Ukraine. But what is not that well known is that one of the reasons it was a very important point, a very important strategical point, was not only the military purposes, but also the fact that around this island there are points of possible gas exploitation. Now, right now, the situation hasn't developed very much, but we expect there might be tensions between the states that share borders in the Black Sea. And I'm talking currently about Turkey, of which I'm sure it would start pushing its interest. I'm talking about Ukraine and Romania. And of course, in the conditions of the current conflict between current war between Ukraine and Russia, we don't know for sure what the future can bring. And I think that this point of the possibilities of war that are opened by gas extraction have to be made clear for the Romanian people to understand as part of the discussions and the campaigns against gas extraction in Romania. And I think that the situation of Greece and Turkey and the situation of Cyprus provides a very solid example or a very solid precedent in this matter. And that's why I believe there is necessary to have a collaboration system between
at least the countries which share these areas, specifically the Balkans and Eastern Europe. Because unfortunately, in the future, we might face very similar issues. Thank you very much. Çok teşekkürler. Türkçe konuşayım mı, çevirmen arkadaşlara sorayım. Ne konuşmamı istersiniz diye. Çok başarılıyım ya iki dilde. Ha? Yazıyor. Okay, it's time to for discussion and contributions. What would you like to ask or contribute? Türkçesini anladınız mı? Çevirmenler söylemiştir size. Okay, is there anyone? Please show your hands to contribute or any. You wanted to make a contribution during the meeting later. Okay. Yes, please. Gerçekten her şeyden önce aramızdaki Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan ve Romanya'dan gelen dostlara çok çok teşekkür ediyorum. Anlattıkları beni hem çok üzdü hem çok da yakın hissettirdi. Çünkü sanki bizim ülkemizi anlatıyorlardı. Hem hükümetlerin tavrı hem bu tavıra, olan bitene, bu hikayeye, bu yutturmacaya diyeceğim olan halkın genel tepkisi o kadar benzer ki, yani sorunlarımız o kadar birbirinin aynısı ki bunu doğrudan hani tahmin edebiliyor insan, ama sizlerden duymak çok etkileyiciydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Son konuşan arkadaşımın söylediği gibi gerçekten hem Balkanlarda hem Doğu Akdeniz'de bütün bu bize yutturulmaya çalışılan, ne yazık ki sermayeyi destekleyen devlet politikalarına, enerji politikalarına karşı zaten bir arada olma amacımızın da bu olduğunu görüyorum. Birlikte olmak durumundayız. Arada Mehmet'le konuştuk. Gerçekten hepimiz problemleri çok iyi görüyoruz. Sorunlar ortak ve aynı. Nedenlerini de çok güzel analiz ediyoruz, ama sonuç olarak çözüm ne olmalı? Ne kadar bir araya gelme yolları, birlikte çözüm için neler yapmalıyız? Eminim hepimizin kafasında bu sorular dönüyor. Bu konuda eğer hani daha net yanıtlara ulaşmış, farklı düşünceleri olan dostlar varsa onları dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kanala başlayayım. Yani online çeviriyi bıraksak da Ardıl ilk sen yapsa burada olur mu? Can we do the consecutive rather than online transition? Ha? Okay, good. Consecutive. We are going for consecutive. We would like to thank to comrades who are online simultaneous interpreter. İlk sen will interpret it here consecutively.
No problem. You can do it like this. Yeah? All right. Every way is possible at the moment. I can handle that. Choose whatever you want. Now, Well, she can repeat a little bit maybe. Belki biraz tekrar edebilirsin. I hear it. Okay. Let's share the microphone together. Ben hangi şey ismini hatırlamıyorum. Şurada oturan arkadaş var, biraz iri bir arkadaş. Ona bir soru sormak istiyorum. I want to ask a question with this. Ya ama biraz ayrıntılı bir soru All soracağım. right, with this chubby friend of ours. Ama Fair enough. I want to ask a question to this chubby friend of ours. I forgot his name. Nikos. Be patient. Is it working? If not, I can go on with Gökhan aynı şekilde devam edebilir. Benim sesim duyuluyor mu? Paylaşıp şöyle paylaşıp. siz Yunanistan'da insanların peki biz mağara devrinde mi yaşayacağız gibi sorular sorduğunu söylemiştiniz. Bu var olan enerji projelerine karşı. You asked a question that for the Marmara, Aegean. All right. And for the pipeline projects that the Greek people were asking that, are we going to go back to the times of where cavemen lived? Bizde de aynı sorun var. Bir alternatif sanıyorum önermemiz gerekiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Belki de vardır böyle bir alternatif sizde. We do have the same issue in here. Maybe you have the alternative already set in your mind. Bu iki ülkede çok yoğun silahlandığı için bu silahlanma harcamalarını belli bir vadede yeşil enerjiye dönüşüm için harcasak. Because due to the reality that we two of the countries are armed up to their teeth, maybe some part of the finance can go to the green transition. Böylece hem iklim krizinin önüne geçsek hem de bu geniş bir istihdam yaratsa. Therefore, we can handle the climate crisis and build up some climate jobs, hopefully. Hem de yoksul insanlara ucuza enerji sağlansa veya bedava enerji sağlansa. And some poor layers of the society can have energy in a reasonable way in terms of money, in terms of buying it. Ve bunu gayet gerçekçi olarak koysak, örneğin 5 yıllık içinde şu kadar finansla şunu yapabiliriz diye. Let us put it in a very realistic way that in 5 years' time we can do it. In this way we have a real plan for it. Can we do it? Böyle bir alternatif var mı, yoksa bu tür konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim düşüncem bunun gibi somut öneriler olmadıkça maalesef toplumu ikna etme şansımız biraz düşük kalıyor. So, do you have that kind of alternative? In my point of view, that unless we have some concrete plans, alternatives, there's no hope for us to convince people and gain their trust. Thank you. Çok teşekkür ederim.
Soruydu. O yüzden dedim. It was for Nikos. You will probably say yes. Okay. Arkadaşlar merhaba. Hello all. Sanıyorum biz aslında burada özellikle Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan gelen arkadaşlarımızla aslında Romanya'da bazı şeyler biraz farklı ama sonuçta ortaklaşma konusunda hiçbir sorunumuz yok. I think we have no problem with having a common point of view with our friends coming from Cyprus and Greece, even though we have some differences with the Romania, which is not an issue, of course. A little bit different, but more or less the same. Ama asıl sorunumuz bizim her birimizin kendi ülkemizdeki şovenizmin yarattığı o sınırları aşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşmak. Çünkü bir araya geldiğimizde zaten konuştukça anlıyoruz ki sorunlar aynı. Bizim yaklaşımımız aynı. Right. I guess the issue is that when we get together, our point of views are the same. The main issue is to how we can help out to get the ill effects of chauvinism that traps us within our borders. Yani bundan sonraki sohbetimizi biraz bu yöne çevirmek, birbirimize her birimiz kendi ülkemizdeki mücadelede nasıl destek oluruz, onun üzerine kafa yormak gerekir diye öneriyorum. My suggestion is that to have some conversation about how we can help each other in sorting out our common problems together. Bunun için de iki şey bence önemli. Bir, mücadele alanlarında, yani işte Doğu Akdeniz'deki gaz meselesi misali, işte Ege'deki gerginlik falan gibi durumlarda, diyelim Atina'daki bir gösteride belki biraz cesaretimizi toplayıp biz de katılacağız. İstanbul'a siz geleceksiniz, biraz ortak resim vermek durumundayız. I think we need to give a kind of joint picture, so to show our comradeship like this. We do have our problems with, for example, in the Aegean and the Mediterranean. We should have the guts to come along to go to Athens when you have a protest for some battles or struggles that when you're leading in your own country, and you should come over to Istanbul or Turkey to back up one another, to give a concrete joint picture to the public. Bir ikincisi de belki ortak başarı öykülerine ihtiyacımız var. Yani burada konuştuklarımızın bir fırsat doğduğunda somut bir çıktısı olarak birlikte davranarak çok küçük de olsa bir başarı elde edersek bunu medya üzerinden kamuoyuna yaygınlaştırmak bizim için çok önemli olur. I think we need some success stories to promote to public. Even if we have the smallest one, we can build up upon it and claim our wants accordingly. Aklımdakiler bunlardı. These are all I want to Teşekkürler. say. Do we have a question? No. Yep. Merhaba. Biz Tuğba Hanım ve ben Ahmet Kurt, Saroz Gönüllüsü olarak aranızda bulunmaktayız.
Ahmet Kürt and Yok. Görüyorum. So let's repeat again. I'm Ahmet Kürt and Tuba is with me. We're coming from Saros volunteers who protects the area. Biz aslında iki yakanın komşularıyız. Fakat siyasiler bir türlü bizim Yunan halkı ile Türk halkının dost olmasını istemiyorlar. In fact, we are in fact neighbors of the two sides, but the politicians do not want us to become friends. Aslında birçok kültürel bakımından ortak, benzeşen birçok şeylerimiz var. In fact, we have so much cultural in common. Biz Saros gönüllüleri olarak Enes'de bir FSRO projesi yapılmak isteniyor ve bu proje yaklaşık 4 yıl önce başladı. In Enes, there is a what kind of in Edirne Enes there is a FSRO project. FSR project is about to be LNG. LNG terminal that you know better. So it's about to begin in 4 years' time. Isn't that so? Biz bunun için buraya bu terminalin veya iskelenin yapılmaması için 4 yıldır mücadele vermekteyiz. We have been fighting against this on the issue that terminal should not be installed in the area. Hukuksal boyutunda mahkemelere başvurduk. In terms of law, we opened lawsuits. Fakat iktidar tabii ki yukarıdan aleyhimize sonuçlar istediği için mahkemeler bizim açtığımız davaları aleyhimize sonuçlandırdılar. Of course, the ruling power is against us, so the courts are ending up with the results that's not in favor of us. Halk mücadelesi ile Change.org'da 150.000 imza ve birebir ıslak 45.000 imza ile in Change.org we had gained 150,000 signatures, and with what was that, wet signatures that we put literally on paper, that we had 45,000 who support us. mücadelemizi birçok protesto aktiviteleri ve medyada halkı bilinçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. We keep on with our protest and our effort to raise awareness of the issue among public keeps going. Şimdi bu fosil yakıtın Cezayir ya da Katar'dan getirilip dünyanın 3. denizi olan Kaptan Cousteau'nun tanımı ile dünyada 3. deniz, harika bir deniz olan Saros Körfezi, kendi özellikleri bakımından tam bir korunması gereken bir körfezi FSRO projesiyle öldürmek istiyorlar. Well, in fact, they're aiming to kill Saros, which has been called by Cousteau as the third sea in terms of its originality, its endemic species, etc., by bringing in Qatar and what was the name of the others? And Algeria, the petroleum into the area. Şimdi aynı projenin komşuda, yani Dede Ağaç'ta, Alexandropolis'te ABD tarafından yapıldığını biliyoruz. We know that the very same project is about to be occurred in Alexandria, in our polis, Alexandropolis, in our neighbor country. Her iki yakanın da bu projenin doğa, deniz yaşamı açısından çok kötü sonuçlarını olabileceğini,
ve tarımsal alanlarda kötü sonuçlar oluşabileceğini, herhangi bir kaza alanında çok büyük felaketlere neden olabileceğini biz Türk halkı olarak bir Saroz gönüllü olarak halkımızı mümkün olduğu kadar bilinçlendirdik. Acaba Dede Ağaç'ta yapılan bu proje Yunan halkı ya da oradaki aktivistler aynı hareketleri yaptılar mı? Well, if the project came into reality, there are going to be a lot of, there are going to be a disaster that is imposed on the environment, the sea, agricultural areas. It's going to be it's going to have some disastrous effects, and we try to raise awareness about this part of this very important point to towards our own people. I wonder if the Alexandropolis Greek people are doing the same kind of thing when there are some accidents occurred. The catastrophe, the ratio of the rate of catastrophe is going to be immense. Are you doing that kind of activities to raise awareness? Bu taşınan gazların çok özel metallerle yapılmış gemilerle taşınması gerekiyor. Meksika'da bir gaz kaçağında anında 600 kişi öldü. Biz Alexandriapolis ile Enes arası yaklaşık 35-40 mil ve iki uçta da gerçekten çok riskli yapımlar oluşuyor. Biz Right. We have two. So the transfer of this gas has to be done in a very sensitive environment. The metal has to be very sensitive. In Mexico, there has been a leakage, and the death toll, the immediate death toll was 600 people. So there is a 35,000 kilometer between Alexandropolis and Dede Ağaç. That maybe biz it is very Türk halkı close. ve Yunan halkı olarak neden bu anlamda güçlerimizi birleştirmiyoruz? Niçin el ele bu protestoyu yapmıyoruz? Bizim bu uğraşlarımızdan haberiniz var mı? As the distance between us is very low, very small. So I think we should come together and join our forces and protest against this, which will affect all of the countries, neighbors. Did you know that we have that kind of efforts, and we want to hear from you if you have some. Mücadelenizi dinlemek isterim. Teşekkür ederim. We would like to hear from you. Thank you very much. Any questions? Ben de Demet'in baştaki saptamasına katılıyorum. Özellikle Yunanistan'dan ve Kıbrıs'tan katılan arkadaşların bu doğalgaz hattına yönelik yorumları Türkiye ile birebir örtüşüyor. I completely agree with my friend Demet, who in the beginning gave a comment to us. We are worried about the pipeline is the same. Şöyle ki Türkiye'de tamamen doğalgaz boru hatlarıyla kuşatılmış durumda, her yeri kazılmış durumda. Bütün Anadolu baştan başa diyebiliriz. Turkey is almost embrace or pipeline of gas in Turkey is almost all around Turkey and passing across the country. Son olarak Azerbaycan'dan gelen bir boru hattı yapıldı ki bunun Türkiye'ye
enerji uzmanı arkadaşların söylediğine göre Türkiye'ye fiyatların azalması anlamında hiçbir faydası yok. Lastly, we had a pipeline coming from the Azerbaijan, and according to the views of my friends who are expert on it, the entrance of that pipeline and the gas into our economy is not going to reduce the bills that we pay for the gas, the energy. Ve aynı şekilde Trakya'nın verimli tarım ovalarının içerisinden geçen ve ısranca ormanlarından başlayıp Trakya'yı boydan boya kat eden bir boru hattı yapıldı. Bunun amacı da tamamen Rusya'nın Ukrayna'yı bypass etmesiydi. Ve gene Türkiye'ye bunun hiçbir faydası yok. There's also another pipeline that did not help any of the issues we have in Turkey. That one is the one in Stranca Mountains that passes through Trakya. It was the aim of that pipeline was to bypass Ukraine, which is done by Russia. Again, the end results of that pipeline didn't help us at all. Türkiye halihazırda elektrikli enerjisinin %30'dan fazlasını doğalgazdan kullanıyor. The 30% of the energy is coming in Turkey is coming from the pipelines. At least 30%, even more. At least 30% yes. and even more. Ve kullanılan doğalgazın %99'unu ithal ediyoruz ve büyük oranda Rusya'dan. And the 99% of the natural gas is imported from Russia. More in terms of ratio, receive it from Russia. Ve kömürden çıkmayı talep ettiğimizde karşımıza çıkacak ilk alternatif doğalgazı kuvvetlendirmek, bunun fiyatlarının artması. Yani tam bir yakıt bağımlı ve kısır döngü içindeyiz. When we demand that we should exit from coal, there comes the alternative. Well, they are putting it the gas. It is when we have it in this way, we're going to be in a vicious circle. Evet, bu doğalgazla ilgili bu benzerlikleri ve kısa saptamayı yaptıktan sonra biraz daha öneri kısmına geçmek istiyorum. Ben yorum ve öneri kısmına geçmek istiyorum. After my contributions to sum up the whole situation in here, I want to give my suggestions. Başlangıçtaki konuşmasında Ecehan, Kazma Bırak'ın temel mottoların, temel sözlerinin savaşa ve ekolojik yıkımlara karşı olduğunu söyledi. Yani iki ana çalışma temasının. In the beginning, Gazhane has just told us that the Don't Dig Cap campaign is mainly focusing on two things. One of them is being against war, and the second one is it's being against ecological destruction. Savaşa karşı mücadelede sadece ekolojiyle sınırlı kalmayıp diğer demokratik örgütlerle dayanışmayı, her bir ülke için dayanışma aramanın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani savaş karşıtlarını bir araya getirmenin, bu kazma bırağı kazanmanın demek istiyorum. Yeah. In terms of getting together on these two topics, I think that not leaving for the NGOs who are not mainly working on the ecologic awareness or environmental activism, we should involve them into and activities against war, we should be open to collaborate with. Ekolojik yıkımlar konusunda da bence denizlerdeki kirliliği vurgulamak, ki biz Marmara Denizi'nde yoğun çalışmalar yapıyoruz bu anlamda, bir iç deniz Türkiye'de. Ekolojik yıkımlarda denizlerdeki kirliliği ve deniz ekosisteminin ağır bir tahribat aldığını vurgulamak yine Kazma Bırak kapsamında önemli bence. And I think for the second point that you propose, which is the ecological destruction, we should combine our forces on the marine pollution. That's the issue of both sides. Evet ve bu bağlamda da sadece Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye ile sınırlı tutmayıp Karadeniz'i de bunun içine katmak ve Romanya, Ukrayna ve Rusya'yı özellikle dahil etmek bence önemli. Also,
within this context, we should not be confining ourselves into two countries, which is in our case Turkey and Greece. We should include also Romania, Ukraine, and Rusya. Russia. Evet, yani including Black Sea, so to speak. deniz ekosistemlerine yönelmemiz gerçekten çok önemli. Çünkü Marmara'yı hemen hemen tamamen kaybettik. Karadeniz çok yakında Marmara'nın kaderini paylaşacak. Ve sırada da Ege var. Dolayısıyla buraya dikkat çekmek bence çok önemli. Marine ecosystems are really, really a critical issue for all of us because we have already lost Marmara as an ecosystem. It's about, it is almost time we're going to lose Black Sea, and it's coming down to Aegean Sea sooner or later if we go on, carry on this. Teşekkürler. Thank you. Merhaba arkadaşlar. Hello all. Tam da Karadeniz'denmişken buradan devamlı getireyim dedim. Just when you said Black Sea, I just want to keep carrying on with that. Yaklaşık 16-17 sene önce Karadeniz'de başlayan HES'lerle birlikte ekoloji mücadelem başladı. In almost 16 years ago, with the hydroelectric power plants, I have started my journey to fight for nature in Black Sea. Karadeniz'de var olan doğal yaşam döngüsü her geçen gün risk altında. In Black Sea, the life cycle is in danger and it's getting worse every day. Karadeniz'de HES'lerle birlikte santraller ve doğa kirliliği ve akabinde doğa katliamı ve vadiler kurudu. In Black Sea, along with hydroelectric plants, hydropower stations. Yeah, exactly. In the rivers, you use the power of rivers to produce energy. Let's call them HES, H-E-S, that's hydroelectricity. By the introduction of hydroelectric production in Black Sea, there came the destruction of environment within the rivers and the valleys. Doğa katliamı enerjiye döndürüldü. The massacre, the destruction of nature has been turned into energy production. Bugün Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de veya Doğu Karadeniz'de HES'lerle birlikte yaşam mücadelesi orada yerel halkın da çok büyük sıkıntısı. And across the Black Sea, regardless of east or west, the locals are fighting for their life, the survivability of themselves and the area. Dünyada sayılı vadiler arasında ilk 20'ye girdiğini bildiğim Eşkencedere Vadisi şu anda yok, İkizdere'de. Eşkence Valley, which is counted as one of the 20 most important valleys all around the world, it does not exist at the moment. Karadeniz suyu olmadan olmayan bir coğrafyadır. Malum Karadeniz'de sular dağlardan gelir. Water has got an essential importance in the Black Sea region. The water comes down from the high mountains. Ve şu anda son 2 senedir
Eşkencedere'de su yok. O köyün suyu yok maalesef. For 2 years, Eşkence River has no water and the villages are suffering from it. Ve özellikle kadınlar çok zor şartlarda, susuzluk içinde çiftçilikle uğraşan kadınlarımız, hayvancılıkla uğraşan kadınlarımız susuzluğun en büyük eziyetini çekenler oluyor bu durumda. And in our case, women who live in that area, who has to do the agricultural activities and who has to do with the animal farming are suffering the most. Bizler mücadele eden insanlarız. Evet, aslında halk olarak bizler mücadeleciyiz ama yerel halkı çok fazla katamıyoruz. In fact, as people, we are fighters, but sometimes we cannot involve the locals into our own pursuit. Bunun nedeni de özetleyeyim siyasi çıkarlar diyebilirim. In short, the reason of it is just political interests. Dünyaya baktığımız zaman HES'ler, JES'ler ve doğa katliamları, elektrik santralleri yani iklim krizi dediğimiz, uğraştığımız bu döngünün içinde Fiilin yok, fiil lazım. When we in terms of climate issues, we're dealing with the power plant stations, hydroelectric power plant stations, wind turbines, etc. gelecek nesiller adına, gençler ve çocuklarımız adına ben sadece Türkiye olarak düşünemiyorum. Bu gezegende yaşıyorsak bu dünyanın sorunu olarak bakıyorum. Ve biz Avrupa ülkeleri, Kıbrıs'tan bahsettik, Yunanistan'dan bahsettik ama tabii ki de burada Karadeniz ve onun kıyılarından Rusya'ya doğru uzanan bu sıkıntıyı da kesinlikle buna dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. So if we're going to focus our attention to our future and to the youth that we're going to have afterwards, we just need to should not limit ourselves with the countries that we are having in here, but extend our ideas towards the Black Sea region. Bir dahaki uluslararası konferansımızda belki Karadeniz'e yakın olan ülkelerden de dostlarımızı, arkadaşlarımızı davet edip ekleyebiliriz, ilave ederiz diye bir öneri getireyim ben. Çünkü sorunu hep birlikte çözebileceğimizi düşünüyoruz. Bizler doğa mücadelesinde olan, doğal yaşam döngüsünü destekleyen insanlar olarak sadece şunu düşünüyoruz. Ben şuna çok üzülüyorum. For our next meeting, I suggest that we should involve our comrades from Black Sea. And can you repeat? Son dediğin kısmı dahil edelim Şimdi demiştin. şuna üzülüyorum ben. That I am very sorry that. Evet, bizler sanki canlıların ve doğanın yaratılma sebebi veya bu inançlarda değişir, var olma sebebi diyeyim. Sanki bir tek insanlara hizmet etmek için yaratılmış, var olmuş. Ben buna çok üzülüyorum. Literally what she's saying that let's forget about the formal language. What pisses me off means that. Yani that just a minute. That as if the all creatures by law is built for us, is created for us, and we're at the center of it, ruling them. Doğa ve diğer canlılar insanların hizmetinde olmamalı. Nature and other living beings in nature should not be under the ruling of human species. Dağlarda ceylanlar yaşamalı. Deers should live on mountains. Carry on. Biz İkizdere'de ciddi anlamda büyük mücadele verdik.
And in İkizdere, we truly gave everything of us in the protest and protection of the area. Bir ay Rize valisi OHAL ilan etti. For a month's time, the governor of Rize claimed that the area is under extraordinary situation. Kimlik bilgilerimizi almadan kendi topraklarımıza bir ay adım atamadık. We could not step our foot into our own territory without submitting our own ID details. Güvenlik güçleri tarafından darp edildik, işkence gördük. Security forces used violence on our bodies. Even it came up with tortures. Ve son bir senedir İkizdere'nin doğal yaşam döngüsünün tam ortasında insanların yaşam alanlarının yanında dinamitler patlıyor. And for a year's time, right in the middle of the livelihood of İkizdere, there are dynamites exploding. Ukrayna'da savaş durdu, İkizdere'de, dağlarda savaşlar dinamitlerle devam ediyor. In Ukraine, the war has stopped, but in İkizdere, the war is continuing with dynamites. Wrap it up. Evet, ben bir katkı sunmak istiyorum ama katkımı da şöyle, bu sevgili dostlarımıza, farklı ülkelerden gelen sevgili dostlarımıza Melih Cevdet Anday'ın çok sevdiğim bir şiiriyle katkı sunmak istiyorum arkadaşlar. How can I ever? Lütfen, ben bunu Do it to me. No. günün anlam ve önemini o zaman. Okay. I'll try. All right, go on. All right. Silence, please. Şiirin Silence. adı Defne Ormanı. The name of the poem is Daphne Forest. Köle sahipleri ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapamıyorlardı çünkü. Right. All right. I'll try two of the lines. Don't read it. I'll try my best. With the köle ne demek ya? Köle ne demek? Slaves. The owner of slaves has no worry about earning their bread, and because they're doing philosophy, their bread is given by the slaves, and slaves has no worry about the bread. They were not doing philosophy because their bread were given by the owner of the slaves. And this was the reason why Lycia civilization has come down. And yeah, I guess, yeah, fine. I made it. I'm gonna take up the profession back again just because of you. Thank you, teşekkür ediyorum. Yeah, there's another one. Yeah, she has, any one of you, you're all blondes. I mean, any blonde will do for me. Okay. Sana. Is it on? Can you? It's on. Okay. Go on. So she's talking about an area that many women, old women, were fighting about against the build of some factories, isn't it? It's not the factories, though. It's a power plant. Yes, that kind of. Yes. Okay. Sen kadınların bu konuda bir araya gelip buna karşı protesto ettiğinden bahsetmiştin, değil mi? Yes. Yeah. Yes. Yeah, Okay. exactly. There was a film. The producer of this film visited Greece a month ago,
and he explained many things to the people, some Greek people who were in this in this time, and he told us that they had a court and they stopped the production of this hydro, let's say, electric. Right. Yes. But, And I want to it know. was a documentary film. Yes, documentary. And it was film. the same place that she was talking I about. think so. It's the You same think place. so? Yes, I think so. Let me translate. Okay. Ben bir film seyrettim diyor. Burada diyor galiba aynı yerde diyor. Bir konu davaya taşınmış, yani mahkemeye taşınmış. Bu mahkeme kazanılmış diyor. It is not the one that she's talking about. Maybe that's a different one, but Okay. it's coming from Turkey, I believe. From Turkey, yes. Ama from, Türkiye'den gelen böyle kadınların çaba gösterdiği bir fabrikanın kapatılması ile ilgili. It must be the Mount Ida. Maybe I don't remember. I don't remember the name. Evet, tam hatırlayamıyorum diyor. Tamam, bırakalım. If somebody knows to inform us what happened with this area, if they stopped the problem because they had a court, if somebody knows to inform us. Evet. Eğer bu Kaz Dağları'ysa ve bir veya Akbelen'se, yani ismini hatırlayamıyor, bu konuda bize bilgi verebilir misiniz diyor. O Akbelen'de. It's Akbelen. Evet. Yeah. Tamam. It's open. Just blow it. Can you? Yeah. It's Okay. working. Hello. Herkese I want merhaba. to thank you Çok about teşekkür your ediyorum. great hospitality. And I take the opportunity to thanks again because today was my own guide in the city. This great city. Size misafirperverliğiniz With için beautiful ve people. şehirde bize gösterdiğiniz bu mihmandarlık servisi için çok teşekkür ediyorum. Harika insanlarsınız. Well, I speak in Greek because my English are not good, and Anastasiadis Nikos translate well. Evet, Nikos, you're going to do the translation because she's going to speak in Greece. In Greek. Okay. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω με αφορμή την τελευταία συζήτηση. She wants to take up a point. Σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. About the renewable energy sources. Τα βιομηχανικά πάρκα στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς στην πατρίδα μας η αιωλική ενέργεια έχει μια κακή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση και από τους επιχειρηματίες, δηλαδή από τους καπιταλιστές. She wants to say that wind turbines in Greece are of an industrial character, so they're massive, and there is a very bad attitude of the capitalists towards renewable energy sources in Greece. Οι ανεμογεννήτριες ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στα βουνά μας και δεν υπολογίζεται καθόλου η καταστροφή που γίνεται στις παραγωγικές διαδικασίες, δηλαδή στην πρωτογενή παραγωγή, στον τουρισμό και στις άλλες ασχολίες των κατοίκων. Okay, I'm going to wrap it up. So she's trying to address the question of the comrade there who was asking about the renewable energy sources, and she was saying that the renewable energy source in Greece and wind turbines and photovoltaic parks are of an industrial character, and they don't take up, they don't consider anything else. So they plant in every forest and in every mountain, they plant wind turbines, disregarding every other activity, productive activity or the environment. Bahsettiğiniz bu yenilenebilir enerjilerle ilgili olarak yapılan tesislerde hiçbir şekilde çevreye duyarlı
çevreyi gözeten herhangi bir aktivitede bulunulmuyor. Tamamen kafalarına göre dağlara, bayırlara, istedikleri herhangi bir alana bu tesislerin kurulumunu yapıyorlar. Το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την καταστροφή είναι ότι δεν χρειαζόμαστε όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες για να έχει η χώρα αυτάρκεια στην ενέργεια. So the most important thing is that we don't need all these wind turbines in order for Greece to be self-sufficient in energy. Bizim enerji deyince bütün bu şaşalı rüzgar endüstrisi, sanayisi, rüzgar üreten tesislere vesaire aslında gerçekten de ihtiyacımız yok. Ένα από τα μέλη του Λάκου, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στο Αριστοτέλειο, έχει εκπονήσει μαζί με συναδέλφους του επιστήμονες μία μελέτη η οποία αποδεικνύει χωροταξικά ότι δεν χρειάζονται όλες αυτές οι άδειες που δίνονται στους επιχειρηματίες και έχουν υπολογίσει ότι περίπου το 1/5 από τις άδειες που έχουν ήδη δοθεί μας χρειάζονται για να έχουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. So there's a member of Kazma Bırak in Greece who is an academic, and he Κώστας has. Νικολάου. His name is Kostas Nikolaou, and he has made a report in the university taking up the issue of renewable energy sources and how they are implemented in Greece. And he has found that only a fifth of the permissions that were given to renewable energy sources would be sufficient for Greece to be self-sufficient in energy. All the other excessive capacity is actually because of profits and export in the Europe, Germany or other countries. Kazma Bırak'la ilgili bir akademisyen, Nikos sanırım, yaptığı araştırmada şunu kanıtlamış. Bütün yapılan, üretilen enerjinin 1/5 sadece gerçekten Yunanistan için gerekli, yani yararlı. Onun dışında 4/5 tamamen kazanç sağlamaya yönelik. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα ανερχόμενο κίνημα ενάντια στα βιομηχανικά αιωλικά πάρκα, το οποίο έχει το όνομα κάποιων βουνών της κεντρικής Ελλάδας, των Αγράφων. Λόγω της πανδημίας, βέβαια, δεν κατέστη δυνατό να αναπτυχθεί περισσότερο, όμως μετά την πανδημία αρχίζουν πάλι οι αντιστάσεις να δραστηριοποιούνται και έχουμε στην ουσία έναν ανοιχτό πόλεμο με την κυβέρνηση και τους επιχειρηματίες, γιατί όπως και με τα ηλιακά πάρκα που έχουν κατακλείσει τα χωράφια και τις καλλιέργειες και έχουν εξοβελήσει τα αμπέλια, τις ελιές και όλες τις πρωτογενείς δραστηριότητες με τις οποίες ζούμε στην ουσία όλοι. Βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση και οι επιχειρηματίες είναι τόσο αποφασισμένοι, έχουν κατακλείσει και έχουν εισχωρήσει μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν μέλη των αντιστάσεων που προσπαθούν. Ναι. Okay, so in Greece there's a growing movement of people who are fighting against the way renewable energy sources and especially wind turbines are implemented. And there's a growing movement in different parts of Greece, but especially in central Greece, in Agrafa mountain. And there is fighting. Of course, the pandemic has led to a throwback on this movement, but now they're coming back again, and they are trying to fight their positions even in the municipalities. Bu konuda son derece güçlü bir direniş var. Bu tabii pandemiyle birlikte yani dağlara rüzgar tribünlerinin yapıldığı yerlerdeki yerel halktan bahsediyorlar aslına bakarsanız. Burada bir direniş söz konusu. Ama pandemiyle birlikte, Covid-19'la birlikte bu biraz gölgelenmiş tabii.
Fakat bu aralar tekrar yeniden kaldığı yerden alarak konuyu yükseltmeye başlamışlar. Ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι ότι όλα τα δάση που καίγονται, και δυστυχώς έχουμε τεράστιο πρόβλημα, έχουμε κυρίως η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών, πέρα από το ότι η κλιματική κρίση τις επιδεινώνει, γιατί έχουν ξεραθεί τα δέντρα, δεν υπάρχει υγρασία πλέον στα δάση και καίγονται πολύ πιο εύκολα. Επίσης έχουμε πάρα πολλά πευκοδάση. Εκεί που καίγονται λοιπόν τα δάση, περνάνε λίγοι μήνες. Άντε να περάσει κανένας χρόνος και ξεφυτρώνουν οι ανεμογεννήτριες. So another danger that we see is that wildfires in Greece, which are actually, the climate change impacts the environment and leads to more wildfires. But we see also that where there were in mountains where there were wildfires, then wind turbines appear, some months ago or a year after, and that is troubling. Bu iklim krizi sürecinde orman yangınları tabii ki olumsuz bir döngüyü oluşturuyor ama orman yangınlarının olup da açtığı yerlerde hemen rüzgar türbinleri belirmeye başlıyor. Αυτές οι αντιστάσεις, τα κινήματα που είναι ενάντια στα φωτοβολταϊκά και στις ανεμογεννήτριες, αρκετές φορές συνεργάζονται, πολλές φορές είμαστε και οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούνται και με τις δράσεις ενάντια στα ορυκτά καύσιμα. So the people that are taking part in these movements are connected, or in some way they're the same people that are fighting against fossil fuels. So these movements are interlinked. Και κλείνοντα, bu konuda çalışan insanlar sadece rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmıyorlar. Aynı zamanda iklim değişikliğine yönelik bu iklim değişikliği yönelik yakıtlı bu katı fosil yakıtlarla ilgili olan kampanyalarda da yine aynı insanlar çaba sarf ediyorlar. Bunların ikisi birbiriyle bağlantılı diyelim bu iki çaba. Και κλείνοντας, δυστυχώς, ένα από τα επακόλουθα του πολέμου στην Ουκρανία είναι και το γεγονός ότι ενώ ο κόσμος είχε πιστεί ότι εκεί που καίγονται τα δάση, το λέγανε ακόμα και οι άνθρωποι που δεν είναι ενεργοί στο οικολογικό κίνημα, είχε γίνει κοινό κτήμα ότι όπου καίγονται τα δάση ή όπου ξυρίζονται τα βουνά θα μπουν ανεμογεννήτριες και αυτό δεν το θέλουμε. Είχε αρχίσει να γίνεται συνείδηση του κόσμου. Τώρα, μετά τον πόλεμο, και βέβαια ούτε καμία συζήτηση για τα πυρηνικά, τώρα μετά τον πόλεμο, ξαφνικά οι άνθρωποι χαλάρωσαν τις πεποιθήσεις τους και τις συνειδήσεις τους και δεν το βλέπουν πια τόσο κακό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα κινήματα. Ευχαριστώ. So she's saying that while some years ago it was clear in the consciousness of the people that some wildfires in mountains were linked to industrial wind turbines being planted there. Now, after the war in Ukraine and the energy crisis, this has started to fade away in consciousness of the people, and this is one issue we should address. Geçmişte orman yangınlarının ardından rüzgar türbinlerinin birdenbire ortaya çıkması meselesiyle ilgili insanların bilinci daha açıktı. Ama bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra bu konu unutulmaya başlandı. Bu da bizim üzerinde çalışmamız gereken, yeniden çalışmamız gereken konulardan bir tanesi. There are 3 people. So shall we translate? Ama vermen gerekiyor. 10 dakika varmış. Ben
Artvinliyim. I'm from Bizde Artvin. de çok sayıda HES yapıldı. In Rize, there has been lots of hydro plant HES'teki stations. doğa, çevre katliamından çok insanlar arasında soktukları ekonomik çelişkileri onaracak bir mekanizma yok. Bunun düzeltilmesiyle ilgili de bir çalışma yürütülmesi lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ekonomi, yani şimdi bir parayla bir sermayeyle geliyorlar. O köydeki insanları satın alıyorlar. Onları onaracak bir mekanizma yok. Yani Right. bilenler kazansın diyeyim. Yeah, I'll explain. The issue is that maybe it's a figure of speech, in fact, what she uses. Not to focus our attention to the environmental destruction, but the social contraction that the plant, that the capital brings in, so to speak, when they entered into the area, they buy people with money by giving them jobs or by giving them some promises, and some people take it, some not. So there's a kind of conflict in between the locals there, which is the main threshold we need to pass to be successful in our ordeal. And the same, aynısı Yunanistan'da da var. Aynısı Yunanistan'da da var dedi. Which one? Evet. Gelin gözünü seveyim, kısa oldu mu benim? Tane. Evet. Tamam. Şimdi ben kazanla ilgili sadece kazanım elde ettik derken daha ruhsatlar iptal oldu ama yani rehabilite edilmedi. In either mountains that you have asked, it has been the licenses are now obsolete. They're taken away from the company, but the rehab process to have it rebuilt, the area rebuilt itself with ecosystem is not done yet. Yani kısım o ama süreç çok uzun. Onu başka bir ortamda anlatırız. Ben sadece bu Kazma Bırak ve buradaki gelen dostlara tekrar hoş geldin. Yani iyi ki geldiler. İki ülke arasındaki eylemliklerin sürmesini diliyorum. Fosil yakıtların ve bir başarı elde edersek de Ege Denizi'nde de bir barış bulacağını umuyorum. I love you. I welcome you all back again, and if we work together, if we collaborate together, if we mean what we really mean, it is going to it's going to secure the peace in Aegean. Yeah, our last speaker. Thank you. I will say three things. Üç şey söyleyeceğim. The first is that we may be losing now, but there is a possibility we can win. Evet, şu anda belki kaybediyormuş gibi gözükünebiliriz ama gerçekten de başarabileceğimize inanıyorum. The second is Pardon, başarma olasılığımızın var olduğuna inanıyorum. The second is how to make people struggle. How to make people struggle, fight together with us. Evet. Peki insanları mücadeleye nasıl davet edeceğiz? Onları nasıl bu mücadelenin içine çekeceğiz? İnsan kazanacağız. The third, two specific proposals.
Bu konuda 2 tane önerim olacak size. We are losing now, but we can win because the governments, both in Turkey and in Greece, can fool some people all the time. They can fool all the people sometimes, but they cannot fool all the people all the time. Yunanistan'daki ve Türkiye'deki politikacılar kendi ülkelerinde bazı insanları tatmin edebilirler. Bir dakika. Kandırabilir. Fool ya. Doğru, teşekkür ederim. Bazı insanları kandırabilirler. Ama hepsini kandıramazlar. Hepsini her zaman kandıramazlar. Evet. We are losing now because Erdogan and Mitsotakis has convinced the majority of the peoples into the parts of the Aegean Sea. Erdoğan ve Mitsotakis'in her iki tarafta da çoğunluğu kalbini kazandığını söyleyebiliriz belki ama But the truth, science and justice is on our side. Ama gerçek, bilim ve adalet bizim olduğumuz tarafta. How to make people struggle, number 2. İkinci konuya gelelim. Nasıl insanları mücadele alanına çekebiliriz? The first thing is to fight for the truth, to always reveal the truth. Her şeyden önce mutlaka asla atlamamız gereken şey, daima gerçeği ifşa edin, ortaya çıkartın, söyleyin. Greek government has been saying a lot of lies. Some examples. Yunan hükümeti sürekli yalan söyleyip duruyor. Size birkaç örnek vereceğim. They say that the coronavirus is just a flu. They say that the climate change may be not real. Diyorlar ki işte koronavirüsü sadece basit bir grip veya iklim krizi, aslında gerçekte öyle bir şey yok diyorlar. They say that the energy prices and prices in supermarkets go up because of Putin war. Evet. Diyorlar ki süpermarketlerden, bakkallardan aldığımız ürünler veya enerji için ödediğimiz faturalardaki artış, yani bu iki konu için ödediğimiz fazla paraların nedeni Putin'in savaşı diyorlar. They say that in order to have energy in Greece, we need to buy LNG, liquefied natural gas, from the US of A, or actually both, to drill, to dig from the Aegean Sea. Enerji fiyatlarının düşmesi için bizim doğal gazı Amerika'dan satın almamız gerektiğini ve bir de üstüne üstlük Ege'deki denizden petrol çıkartmamız gerektiğini veya gaz çıkartmamız gerektiğini söylüyorlar. The truth is strong, and if we tell the truth, we will convince the people. Ama gerçek farklı bir şey. Gerçeği söylersek insanları ikna etmek için bir şansımız ortaya çıkacak. It's not because of Russia-Ukraine war that the prices are getting up in Greece. It's because Greek government has privatized the energy sector. It's because of capitalism. Evet, bu fiyat artışlarının nedeni Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş değil. Bunun nedeni Yunan hükümetinin özelleştirmeye gitmesi ve kapitalizmin kendisinden dolayı bu fiyatlar artmış durumda. It is not the American LNG that will save Greece, not digging the Aegean Sea will save the Greece. What we can have as energy is renewable resources in a climate justice and social justice, not renewable resources in a capitalism way.
Bizim bu işten sağ çıkma yolumuz yeni doğal gaz satın almak değil, yenilenebilir enerjiyi kapitalizmin yararına da değil ama iklim adaleti ve sosyal adalet yararına yenilenebilir enerjiyi kendi programımıza, kendi geleceğimize taşımak. It's difficult to make people involved in a struggle to save their own lives and the life of the environment because capitalism has persuaded us that there is TINA, there is no alternative, TINA. İnsanların kendi hayatlarını idame ettirmesi ve çevreyi koruması arasındaki çelişki bize bu şekilde sunuluyor. Ortada bir çelişki olduğu söyleniyor. But there are some options for us. There are some opportunities for us. For example, young generations are really interested in the environment. Ama seçeneklerimiz var. Hatta bu seçenekler içinde fırsatlar var. Örneğin genç nesil gerçekten samimi bir şekilde çevre konularıyla çok ilgileniyor. We can start talking to young generations about the environment, and if they are willing and still want to listen to us, we can tell them about anti-imperialist movement, anti-capitalist movement. Onlarla yakın bağlantıda olup antikapitalist, anti-emperyalist politikaları mutlaka bilgi olarak onların kullanımına, yararlanmasına sunmalıyız. Another thing, even the most feared people, even the most desperate people, when they cannot pay the gas price or the electricity price and they're freezing in the winter, they will want to act. They will want to act. Evet. En fazla hükümetten korkan, en fazla sindirilmiş olan insanlar dahi soğukta kaldıkları zaman ve yani soğukta da nasıl kalacaklar, faturalarını, gaz faturalarını ödeyemedikleri zaman işte o zaman geldiğinde eyleme geçmek durumunda hissedecekler kendilerini. So we start from talking why prices are getting up, and we can forward the discussion into why need to stop imperialism, why need to stop burning fossil fuels. Ortaya çıkan bu farkı gösterip yani ödedikleri faturalarda geçmişe oranla çıkan aradaki farkı gösterip neden bizim emperyalizme karşı bir tavır almamız, neden kapitalizmi durdurmamız gerektiğini işte bu faturalar üzerinden gerekçelendirmemiz mümkün olur. Also, everybody, all the peoples, all humans want peace. Nobody wants war for the everyday people. I'm not talking about the elites. Bir de şuna kesinlikle güvenmeliyiz. Sokaktaki insan hiçbir zaman savaşmayı istemez. So we need to say to our countries, to our governments' countries, that we don't want any war. But if you want to drag us in a war with another people, with another country, we will make it a class war against you. Ya bir dakika alkışlamadan önce şunu çevirseydim. Eğer bizi bir savaş ortamına çekmeyi planlıyorsanız bu bizim karşımızdaki halkla yapacağımız bir savaş olmayacak ama kapitalist sistemle yapacağımız bir savaş olacak. Sorry to speak a lot. I finish now with number 3, specific proposals. Şimdi üçüncü olarak çok daha spesifik bir öneride bulunacağım. Daha somut bir öneride bulunacağım. I was really
inspired by what the comrade said earlier. Pelin. Really inspired, but what? Not Pelin, the other The other one. comrade. Yeah. Yeah. Also Pelin, Also inspired, Pelin. but Burada yoldaşlarımızın söylediği şeylerden çok ilham aldım. he said that we need to be together in demonstrations and not just in Istanbul, in all the places, both Greece and Turkey and Cyprus one side and Cyprus other side. Dedi ki sadece kendi bulunduğumuz alanlarda değil, İstanbul'da, Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde, Yunanistan'ın her yerinde, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, her alanda. This is one specific thing we can do, and we can teach our peoples in our countries that not all Turkish people want to eat Greece, or they're not bad. They're not people with, they're not devils, or what the propaganda is saying. Evet, yapılan propagandanın aksine inanıyoruz ki bütün Türkiye'deki herkes bir şekilde gelip Yunanistan'ı yemek, yiyip bitirmek, işgal etmek herhalde bu anlamda öyle ifade edebiliriz. İstemiyor böyle, yani böyle bir niyetleri yok yani. Böyle bir niyetlerinin olmadığı açıkça ortada. Yes, I'm just finishing. The other concrete specific proposal is like the idea you shared with us yesterday, the idea of the caravan. Diğer sabit somut bir öneride dün kervanla ilgili söylediğimiz konularla ilgili oluşturdum kafamda. Maybe we can start small, like doing a caravan in Saros, and from Saros to Alexandroupoli or something small. And then maybe when we have the experience, go to bigger and bigger, like a caravan from all the Aegean Sea to the Black Sea. Evet. Kervan fikrini buradan alıp eğer kendi konumuza uyarlarsak belki Saros'tan başlayıp Dede Ağaç'a kadar giden bir kervanla başlayıp ardından Ege'den başlayıp Karadeniz'e kadar gidecek başka bir kervanı yavaş yavaş büyütebiliriz. Especially to have as a goal to mobilize the youth, for example, the students or pupils, especially summer when they don't have to go to school. To have a 10 days caravan from a weekend to another weekend, visiting places in Greece and Turkey and Cyprus. Özellikle gençlerin katılabileceği dönemler olan yaz vakitlerinde mesela 10 günlük bir süre alıp Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs şeklinde belli noktaları ziyaret edip karavanı taşıyabilecekleri bir rota belirleyebiliriz. I'm really optimistic because we already have a lot of youth among us today, and we will have more tomorrow. Son derece iyimser olduğumu söylemem gerekiyor çünkü burada şu alanda çok sayıda genç var ve eminim yarın daha da bu sayı artacaktır. Osgur 21 years old, Selim 19, Melikez 26, Ferhat 24. Evet, Özgür 21, Melis 22, Serhat 24, siz sanırım 25 şeklinde genç bir nüfusa sahibiz. Elita 24. Elita 24 yaşında. Anne-Claire 21. Antat 21 yaşında. Mihne 21, Cesa 21. Minet 21 yaşında. Maybe they didn't want us to know that. The future belongs to us. The future belongs to Victory. Gelecek bize ait. Bize ait.
Tomorrow we have an internal meeting, which means that the representatives of the Kazma Bırak components, yeah, are coming together and talking about the future planning. So if there is any new participants to Kazma Bırak, they are welcome to join the Kazma Bırak campaign and to talk about what we can do for the future. Yeah, that's our invitation. I know there is one, a youth organization. Neydi adı? Yeryüzü Ekoloji. There is an organization. Huh? Yeryüzü Ekoloji. Anladım da İngilizceye çevirmeye çalışıyorum, beceremedim. Earth Ecology. Very eccentric names we have. Anyway, tomorrow, as you heard, yarın saat 10'la kaç arası? Saat 3-15 arası bileşen temsilcileriyle, bileşenlerle burada. Ama çeviri konusu konsekutif olacak. Ses düzeni ya da işte Zoom'dan çeviri yok. Yan yana, dost, arkadaş türü, böyle muhabbet türü bir çeviri olacak. Sonra bir gün tatil. There is a holiday, a day after. And then 2 days ecological conference. Ekoloji, Ecocide conference. Eko Kırım konferansı. 2 gün.